ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் 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 கைஸ். நான் உங்கள் ஜோன் செப்சி. புதுசா பார்க்குறீங்கன்னா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைபர் தட்டி விட்டுருங்க. பழைய மெம்பர்லாம் அப்படியே லைக்காக போட்டுருங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ 1000 சப்பு 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் வேணுமா பிராட் வரதுக்கு? அதே தெரியாம நம்ம சுற்றி இருந்துட்டீங்க வருஷமா. அதே தெரியலடா, ஒத்துக்கிட்டே இருக்கேடா. விஃபா அஜய் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க, வெல்கம் 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 கைஸ். வெல்கம் டு மை முகமது ப்ரோ. வெல்கம் 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 ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. லைட் ஒன்னே ஒன்று ஆர்டர் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். என்ன ப்ரோ கேமா போட்டு ஒரு டான்ஸாக போடுறீங்க? கோல் பாமரா? கோல் பாமரா மொரட்டு புஷ் பண்ணியிருக்காரு போல இருக்கே. ஓ இது அபு ப்ரோ அக்கௌண்டா? பயந்து போயிட்டேன். ஸ்ரீராம் ப்ரோ தான் புஷ் பண்ணிட்டாரு போல இருக்குன்னு நினைச்சிட்டேங்க. ஒரு செகண்ட் செத்துட்டேன். ஆஹா, இது கஷ்டப்பட்டு புஷ் பண்ணமே. 300 பாயிண்ட். அபு ப்ரோ தான் ஆளுங்க. ஆமா ப்ரோ, அபு ப்ரோ தான் ஆளு, வேற யாரும் ஆள் இல்ல. முகம் ஒரு ஸ்டிக்கரை தட்டி விடுங்க அபுபாய். ஓ அபு மெம்பர்ஷிப் இல்லையா? சரி. ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. பிசி ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ வாங்க வாங்க. ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ ப்ரோ ஒரு ஹாய் மட்டும் உங்க மெசேஜ் அனுப்பிச்சு விடுங்க ப்ரோ. ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ ஒரே ஹாய் மட்டும் அனுப்பிச்சு விடுங்க ப்ரோ. ஐயோ வந்துட்டேன் முகம் ப்ரோ, இருங்க காட்டுறேன். இந்த ஒரு நிமிஷம் 2 மேட்சை மட்டும் போட்டுக்கிறோம். புஷிங் சம் லைட்டா பண்ணி விட்டா வேலை முடிஞ்சு. இவனுங்க பண்ணவே முடியல. டியூஷனே போக முடியும். இது வந்து மொபைலோட இதுல நிறைய ஸ்மார்ட் இருக்கானுங்களா இல்ல ஹேக்கரா இல்ல இவங்க என்ன இளவுன்னே தெரியாம நிறைய இருக்காங்க போல இருக்கு. மொபைலை விட பிசியில போறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பிஎஸ் போட்டு பொல பொல பொலன்னு பொழக்கிறானு, அடிக்கவே முடியல. ப்ரோ எனக்கு நீங்க ப்ரோ மொபைல்ல விளாடுறீங்க? மொபைல் ஆன் மட்டும் சொல்லுங்க. அபூர்வ ரீசன் காட்டுங்க. 150 பாயிண்ட் வேணும் ப்ரோ. மொபைல்ல விளாடுறீங்களா ப்ரோ? அதை மட்டும் சொல்லுங்க. அஜய் ப்ரோ மொபைல்னா மொபைல் எனக்கே விளாட தெரியாது ப்ரோ. நானே ஒரு சுத்த தண்டக்கர் மாந்துரும். பிஎஸ்லேயே அப்படிதான். வருங்க ப்ரோ. ஒரு ஃபாலோவர் இறங்குது, ஒரு ஃபாலோவர் ஏறுது. இன்ஸ்டால என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ இன்ஸ்டா. 971 அப்புறம் போவே மாட்டேன் ப்ரோ. பிசி ப்ரோ போட்டார். ஓகே பிசி ப்ரோ. இந்த பிசி ப்ரோ உங்களுக்கு ஒன்று அனுப்பிச்சிருக்கேன். அது வந்து 1 நிமிஷத்துல இருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் பாருங்களேன். அதை வந்து எடிட் பண்ண முடியுமான்னு மட்டும் பார்த்து சொல்றீங்களா? ப்ரோ இல்ல விளையாடுங்க விளையாடுங்க ஸ்ரீராம் ப்ரோ. நான் அபு ப்ரோ அக்கௌண்ட்டை பார்த்துட்டு பயந்துட்டேன் ஒரு செகண்ட். ஐயோ போச்சே, 100 பாயிண்ட் கம்மியா இருந்துச்சா? ஆஹா நம்மளால விளையாண்டாரு போல இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சேன். விளையாடுங்க விளையாடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வரேன் நான் எப்படி புஷ் பண்ணி கொடுத்துறேன். உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் ப்ரோ ரீட் ஆகி. ப்ரோ எனக்கு நீங்க டிவிஷன் 1 ப்ரோ. இன்னைக்கு ஓ இன்னைக்கா? இன்னைக்கு தரல ப்ரோ. அவனுக்கு கொஞ்சம் ஐயோ கொஞ்சம் இதை பார்க்கலையே. சரி விடுங்க. நம்பால் ஃபார்மேஷன் நல்லா தான் இருக்கும். சிலான்னு பார்ப்போம். இதோ பாப்போம் ப்ரோ. வாய்ப்பு இருந்தா இவனுக்கு விட்டானுங்கன்னா போயிருவேன். லைட்டா ஸ்கிரிப்டா போடாம இருந்தாங்கன்னா 700க்கு மேல ரொம்ப போடுறானுங்க ப்ரோ. எப்படி போட்டாலும் தடுக்க முடியல. அதான் நான் சொன்னேன்ல 700க்கு மேல வந்து
இப்போ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்தாங்க லேக் போட்டாங்கன்னா நம்மளும் ஆன் பண்ணி விளாண்டாதான் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. தம்ப்நெயில் பக்காவா இருக்கு பாய். ஆமா பாய், இன்னைக்கு நானே ரெடி பண்ணிட்டேன் மகம் ப்ரோ. போட்டோ மட்டும் கிராப் பண்ணி வச்சுட்டேன் அவ்வளவுதான். அந்த பேனர் வந்து நான் வச்சிருந்தேன், அந்த போட்டோ மட்டும் கிராப் பண்ணேன். இனிமேட்டு எல்லாத்துக்கும் அப்படியே ஜெர்சி செஞ்சு தான் ஹெல்மெட் யார் யார் இது வேணுமோ அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அந்த நியான் லைட்டு கொண்டு மாத்துறது என்னன்னு தெரியல, அதை மட்டும் பார்த்தா முடிச்சுட்டோம். பிசி ப்ரோ, ஓகே ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ அது அந்த கரெக்டாக அந்த நிமிஷத்துல 2 நிமிஷம் வரைக்கும் பாருங்களேன், அது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு வழியா கோஸ்டா அது கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு உங்களால எதுவும் ரீட் பண்ண முடிஞ்சா. ஜோன்ஸ் ப்ரோ ஆமாங்க கைஸ், ஸ்டிக்கரை போடுங்க கைஸ். மகமது ப்ரோ ஸ்டிக்கரை போட்டு விடுங்க. ஏய் என்னடா நன்றி இனியஸ்டா, நல்லா இருக்கிறேன். ஆஹா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆரம்பமே வா. He certainly has the sort of physique that would allow him to do the job. He has both the muscle and the brains to provide the creative and defensive support. Big chance, one Rummenigge. ஏய் என்ன ப்ரோ பக்காவா இருக்கு, நகரவே மாட்றான். கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். அதான் மகம்பரம் இதை முடிச்சிட்டேன்னா நீ அதுக்கப்புறம் நீங்க ஜாலியா விளையாடுங்க. அப்புறம் கோச்சுக்காதீங்க. என்னடா நம்ம அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு இவன் பேசிட்டு இருக்கானே எதுவும் நினைச்சுக்காதீங்க. ஃபார்மேட் நடா அங்க நகரவே மாட்டான். நம்ம செக்கிங்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காரு நினைக்கிறேன் ஃபார்மேட். பேட்ரிக் வேரா வச்சலாம் கோல் அடிக்க முடியுமா? சரி ப்ரோ 15 மினிட்ஸ் வாங்க வாங்க. ஏன்னா கரெக்டா இந்த நேரத்துக்கு வராரு, தொழுக போறாருன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ எல்லாம் நோம்பு வச்சிட்டீங்களா பாய்ஸ்? யார் யார் முஸ்லீமோ நான் நோம்பு வச்சிட்டீங்களா? தெரிஞ்சு ஸ்ரீராம் ப்ரோ வந்து ஃபார்மேஷன் கடவுள்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா ஃபார்மேஷன் மேனேஜர் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ ஸ்டார்டிங். To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. கோல் அவ்வளவுதான். பேட்ரிக் வேராச்சுனா நான் கோல் அடிச்சதே என் வாழ்க்கையில கிடையாது ப்ரோ. பேட்ரிக் வேராலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு Barcelona look comfortable already. 2 to the good and flying. He's picked his way through. This might spell time and the shots. Up. He's done very well to get to that. गाइस நான் ரூமனி கன்ஃபார்ம் நினைக்கிறேன் गाइस. எனக்கு தெரிஞ்சு ரூமனி வந்துட்டானா பொளதான். With their first corner, the first of the game for either side. ரூமனி மட்டும் வந்துட்டானா மாஸா இருக்கும் ப்ரோ. கண்டிப்பா நாளைக்கு ஸ்பின் உண்டு गाइस. ரூமனி வந்தானா ஸ்பின் உண்டு. Hernandez. And it scores. நான் ஏன் வந்து காடல் நெஃப் பண்றாங்கன்னு தான் தெரியும். And it's Iniesta. And he's had it nicked away. Scholes. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Iniesta. A lovely bit of skill. That's just playing it safe and simple. யாரோட ஸ்டிக்கர் மட்டும் ஆட் பண்ணுவாங்க ப்ரோ? மண்டபாயா? மண்டபாய் It's almost personal, and it had to be. Yamal has it in a wide position. ஓடிரா ஏய் மட்ட மேன். Oh, lovely feed. He is such a good mover. And he's gone backward here. Scholes. And this is Lewandowski. It's Lewandowski. Aha. Bro, how many coins bro you are planning for? எனக்கு அப்புறம் நான் காயின்ஸ்லாம் என்ன ஒரு 7000 காயின் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம் ப்ரோ. 7000 காயின் தான் அதிகபட்சம்.
அதான் இருக்கும் ப்ரோ. Vieira conjures time and space where few can. Some really good ball movement. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Steven Gerrard நல்லா இருக்கு. Defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much. Takes a shot. ஆடிடா. நான் சேவ் பேபிடா. Engages and forces him off the ball. அக்கா சேவ் பேபிடா. And here's Lewandowski. Gerrard. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And it's Azar. Mateus. ஐயோ. That's a foul, no two ways about it. It's a straight red. Redda. He has been given his marching orders. தேவலாம். Well, there may be some scope for debate over the டாக்ஸிக்கா கேட்றீங்களா ப்ரோ அந்த பார்ட்டா? இல்ல அது அது அந்த 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 3 லைன் தான் ப்ரோ. அதுதான் அவ்வளவுதான். அதுக்கு அப்புறம் வேற எதுவும் இருக்காது. It was a cheap foul to give away. Bumps him off it and wins back the ball. Looking to play him in. Rummenigge, he is onto this. He's good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from தேவலா bro. Mateus. Looking for options for movement. Good ball, good take. So much time and space here. ரெட் குடுப்பா நினைச்சு பார்க்கல. The point of attack. That's a cracking pass to stretch the opposition. Dink through. And that has been cleared. Oh, good read. That was well played. Well stopped. ரெட் குடுப்பா நான் நினைச்சே பார்க்கல bro. Referee has his flag raised for offside. வணக்கம் தல வாங்க ப்ரோ ஜோன்ஸ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ டாக்ஸிக்கா கேட்டீங்க. அந்த பாட்டு தான் அந்த பாட்டு அந்த 1 நிமிஷத்துல அந்த செகண்ட்ல இருந்து 2 நிமிஷம் வரைக்கும் ப்ரோ கரெக்டா ஒரு 3 நிமிஷம் வரைக்கும் பாருங்க. அதுல இருந்து உங்களுக்கு எதுவும் வருதான்னு பாருங்களேன். மோகன் ப்ரோ ப்ரோ ஆல்ரெடி என்கிட்ட சிபி மெஸ்ஸி இருக்கான் ப்ரோ ஜோலோக்கு போகும் ப்ரோ நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கான். இது நல்லா இருக்கான். அஞ்சய் வாடா வாடா வெல்கம்டா. டா எப்பறா போகுது? தேவலாம தொராம போட்டு இப்படி பண்ணி விட்டேனே ப்ரோ. நான் பண்ணேன் தெரியல. அட என்ன லாங் பாலா? Very happy with how it's gone so far. ப்ரோ ரெட் ஆமாம்பா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. ஃபோன் யூசர் அவங்க கூட கனெக்ட் இல்ல பண்ண முடியாது ஹரிஷ் ப்ரோ. அதெல்லாம் கஷ்டம் பண்ண முடியாது. பாத்து ப்ரோ ரொம்ப நாள். ஆமா ஆமா எங்க நீங்க வரதே இல்லை என்ன தம்பி? பிஸியா இருப்பீங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டேன். ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. ஐயா அவர் பேர் என்ன? மிஸ்டர் ஜீரோ. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க. விஐபி தான். விஐபியா இருக்கதே ஒரு வேலை தான். வீட்டில் 1008 வேலை சொல்லுவாங்க. Ronaldinho. Lovely pass, but can he get there? Cruyff. Scholes. It's a decent chance to counter-attack. And Mateus. Passing is crisp and sharp. Barcelona in a very solid position, 2 to the good. ஆனா பாஸ் போறதுக்கு ஒரு ஃபார்மேஷன் நல்லா இருக்கும். நம்ம ஃபார்மேஷன்லாம் பாஸ் போறதுக்கு நல்லா கண்டமேனிக்கு ஓடிட்டு இருப்பாங்க. வேற பாஸ் போட எல்லா ஆள் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கான் பாருங்க. லாங் பால் கொடுத்துட்டாங்க. டேய் அண்ணன் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வச்சு போடுறாரு. And he's heaved it away. Scholes. Rodri. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Hazard gets into some space. Hazard going face to face with his great rival. Gerrard, nicely spread.
And it's Otto. Oh, that's well spotted. Cannavaro. Hakimi. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Yamal. Lamine. It's made its way to him. Yamal will not want to lose out here. Bro தேவலாத ப்ரோ பாத்தீங்களா இதான் ப்ரோ பஞ்சாயத்து தேவையில்லாத வேலை உங்க உங்க ஐடியா இருந்து என்னோட போட்டா இல்ல ப்ரோ வராது Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. This is threatening to become a really good game. We have a very different game on our hands now, all of a sudden. அத டிஃபெண்ட் இல்லாதான் ப்ரோ பஞ்சாயத்து இன்னொரு டிஃபெண்ட் ஏத்திடுவோமா Is always looking to break lines. தேவலாத ரெட் கார்டை போய் கொடுத்து விட்டானுங்க ப்ரோ Yes, from comfort zone to a stage of uncertainty perhaps. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இதே பண்ண மாட்டான் புஷ்யே பண்ண மாட்டான் That's been intercepted. He read that really well and stopped it. ஐயோ Driving forward and he's away. Strong challenge. That could leave a mark. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Now it's Lewandowski. Rodri. Chelsea looking to pass their way through. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. No, that's been even Gerard கரெக்ட்டா விட மாட்டான் Mateus. தேவலாத ஒரு ரெட்ட வாங்கி கொடுத்தேன் Here's Scholes. Over to the left. And the return pass. Hazard is in a really good position out wide. Mateus wins the duel this time. Here's Yamal. And it's Rodri. Iniesta. Cruyff. Now it's Iniesta. Bro, pass பண்ண மாட்டறான் bro. லேட் ஆவறான் bro. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Just 5 minutes remaining now. Played out to the left. And it's Scholes. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Oh, it's a great ball here. Nice interception, well timed. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Hey, ஏண்டா வெல்ல அடிங்கடா. Oh, that's nice. வெல்ல அடிங்கடா டேய். அப்பா என்னடா அரை மணி நேரம் ஆச்சு அடிக்க மாட்டீங்க. எக்ஸாம் போயிட்டு இருந்துச்சு. அதான் ஓகே ப்ரோ ஃப்ரீயா இருக்க வாங்க. ப்ரோ ஃப்ரீயா இருக்கு. ஐயோ ப்ரோ பெல்லே அடிக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. சரியான மேட்ச் ப்ரோ. பாயாசத்தை போட்டு என்னடா பாயிண்டே இருந்த பாயாசத்தை போட்டுருவாங்கன்னு நினைச்சேன். ப்ரோய் ஃபார்மேஷனுக்கு போயிடும். ஸ்ரீராம் ப்ரோ ஃபார்மேஷனுக்கு ஒரு நல்லா இருந்துச்சு. ஃபார்மேஷன் சூப்பரா இருந்துச்சு. சாரி தம்பி நான் அடுத்த மேட்ச் எடுத்துட்டு போறேன். கோச்சுக்காது தெரியாம தடுக்கு போட்டேன். எனக்கே தெரியாம என் கை பட்டுருச்சு. சாரி. கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் அப்படியே லைக்க மட்டும் போட்டுட்டு பாருங்க. அர்னால்ட் எடுத்துருவோம். ஆர்பி இருக்கும் தேவைப்படலன்னா அர்னால்ட் எடுத்துருவோம். பிடிச்சு விட்டுருவோம். லோஃப்டாட் பாஸ் மட்டும் கொடூரமா வச்சிருக்கோம். அக்ரஷன் நல்லா இருக்குது.
நாளைக்கு ரூம் பண்ணி வந்தா கண்டிப்பா போவோம் நண்பர்களே. பார்க்கலாம் சேனல் என்ன 4 லைக் தான் வந்துருக்கு. என்னது இது 5 லைக் தானா? சோலி முடிந்தது. மேட்ச் மேக்கிங் ஃபெயிலு. தரமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேட்ச் மேக்கிங். நம்ம இதில் என்ன எத்தனை ஒரு 15 பாயிண்ட் தான் ஏறிச்சு போல இருக்கே. நார்மலா என்ன 30 பாயிண்ட் ஏறும்னு நினைக்கிறேன். கனெக்டட் கைஸ். ப்ரோ நாமினேட் கான்ட்ராக்ட் யாரு போகிறது ப்ரோ? நெய்மார் போலான்னு இருக்கேன். ஜூரி ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு நெய்மார் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா பிளிட்ஸ் இருக்குல்ல, பிளிட்ஸுக்காக போகலாம் ப்ரோ. கண்டிப்பாகவே தலைமை பிளிட்ஸுக்காகவே போகலாம் ப்ரோ. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நெய்மார் வாங்கிக்கோங்க ஒரு பேசிக்கலாம் ப்ரோ. மற்றத நெய்மார் வாங்கிக்கோங்க. 59 ஸ்பீடு தான்டா இல்லை, ரெஸ்டார்ட்டே ஸ்பீடு இல்லையாடா சீரியஸ்லி. அந்த டிஃபென்ஸை கூட கம்மி பண்ணிட்டு இது பண்ணலாம் போல இருக்கு. 1900 வேற ரகம் பார்த்து சாரு. இது பார்த்தீங்களா, இது குறைச்சிட்டு ரொனால்டினோ கரெக்டான டிபி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். இப்பெல்லாம் 96 போதும் ப்ரோ. ஃபைனலா எவ்வளோ டியூரேஷன் ப்ரோ? ஜோன் ப்ரோ 1 நிமிஷத்துக்கு இருந்தா போதும் ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷத்துக்கு இருந்தா போதும். பட் ஆனால் மேபி நான் அதில் கெட்ட வார்த்தைலாம் பேசியிருந்தேன்னா அதுக்கு லைட்டாக ஒரு பீப்பை மட்டும் போட்டுருங்க. அவ்வளோதான், மற்றபடி வேறு எதுவும். 1 நிமிஷத்துக்கு வந்தால் போதும். ரொம்ப நிமிஷம்லாம் வேணாம் ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ, அது ரொம்ப கடியாக போகும். சும்மா 1 நிமிஷத்துக்கு இருந்தால் போதும். என் டீம் இப்போவே 3 பிளிட்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. இம்பாப்பே, அங்கார, மெஸ்ஸி. ஓ ஒலிஸ், ஓகே ஓகே. ஒலிஸ்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு பிளிட்ஸ்ன்னு சொல்லாதீங்க. அதெல்லாம் ரோமிங் பிளாங்க். அந்த காலம்லாம் வச்சு உள்ள ஆட முடியாது ப்ரோ. மேபி உங்களுக்கு டிவிஷன் 3ல நல்லா இருக்கும். பட் ஆனால் போகலாம் அவனை வச்சு யூஸ் கிடையாது. இவன் நல்லா இருப்பான் எம்பாப்பே, அப்புறம் அங்கார, மெஸ்ஸி ஒர்த்து. மற்றபடி அப்படி போகிறதா இருந்தால் ஃபார்வர்ட் நல்லா இருக்கும். மேபி நீ அவனுக்கு ஃபார்வர்டு சூப்பராக இருப்பான்.
ஃபார்வர்ட் நான் செக் பண்ணேன் ஃபார்வர்ட் நல்லா We இருக்கு should be in for something very special. பாருங்க கண்ணுக்கு தெரியாதப்பா If you did just miss it, we are up and running already. Neymar! What about that one? As openings go, ப்ரோ பிஜிஎம் எதுவும் பண்ணலாம் ப்ரோ பிஜிஎம் ஆட் பண்ணிடுங்க Mr. ஆட் பண்ணிடுங்க Magnificent. ப்ரோ அது ஒரு நைட்டா Very good. அது And that really is பிஜிஎம் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும் பிஜிஎம் ஆட் பண்ணாதான் ப்ரோ ஃபயரா இருக்கும் Arsenal are already chasing the game. They didn't envisage that. Pirlo, can he spark a counter here? Now that's well seen too. Cannavaro, Mohamed Salah, and it's Salah. Now it's Villa. Arsenal finding their passes. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ஆ Now it's Hullet, and he's running through, and Hullet! what a shot எப்பறம் அந்த பால் பொசிஷன் எடுக்கறாங்க பாருங்க ப்ரோ அதான் மேட்டர் Pass. நீ பொசிஷன் எடுத்தா பாத்தீங்களா And here's Owen. Davids. And this is Grealish. Messi. Messi running with the ball. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Paris Saint-Germain leading here thanks to that early goal. And the Alaba. score is 1-0. Messi takes control of it and he's on the move. Messi going face to face with his great rival. And that interception was most messed. It's a ஃபயரா பண்ணிடலாம் ஓகே ப்ரோ யா அப்படியே பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சு விடுறீங்களா Really can be very happy with the way they நியூ ஸ்டிக்கர்லாம் ஆட் பண்ணுவியாயா want to capitalize on this good spell. ஆட் பண்ணி ப்ரோ நியூ ஸ்டிக்கரா 8 தான் பாய் ஆட் பண்ணவே முடியுது இல்லனா ஆட் பண்ணிருப்பேன் நிறைய ஸ்டிக்கர் conjures time and space where few can. இன்னும் நியூ ஸ்டிக்கர் ஆட் பண்ண முடியல ஆட் பண்ணியிருந்தா தான் பண்ணி விட்டுருப்பேனே Neymar has found the net here, of course. Great skill, that's nice. Neymar. That's good play from him. It's Neymar! And yet another chance goes to waste. அந்த இடத்துல ரைட் கார்டுக்கு மொரட்டான ஒரு ஸ்கில் Our very first corner. Pirlo goes short. Cross from Maldini. Howson can get it clear. Arsenal are looking to go forward now. Played through என்னோட into space. ரீல்ஸே போடுதேனே பாய் Facing up to his adversary. நினைக்கிற மாதிரி This is வெம்ப a formidable matchup. Paris Saint-Germain do have a chance to counter. எவ்வளவு வேலை ப்ரோ And it's Davids. And here's Owen. Grealish. And it's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Villa. Pirlo does well to get it back. என்னடா ஒண்ணுமே பண்ணல பால் எடுத்துறேன் Vieira. And that is expertly dealt with. Probing pass. ஓடு மணி Liga. Mohamed Salah. Grealish. That is ஏய் எப்படிடா காலு கீழே இருக்கு கிரீலிஷ்லாம் வந்து பால் என்ன கிரீலிஷ் டிஃபெண்டராடா யாரா நீங்க ஜோக்கர் மோனுங்களா 15 minutes till half time. Good pressure, determined, intense. Hullet deals with that comfortably. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. கிரீலிஷ் டிஃபெண்டரா ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ That's ruffled a கிரீலிஷ் few வந்து பால் feathers, எடுத்துட்டான் but well ஈகர் dealt டேவிட் with. ஃபார்வர்ட் Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh, played through for the wide man. Messi. ஐயோ பால் கண்ட்ரோல் வச்சானுங்க Moved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. என்ன நல்லா இருக்கான் Has a look and plays it forward. PSG on the counter attack. Vieira gets a foot in நான் here. சொல்றேன் 7-8 பேர் வர மாதிரி இருந்தானுங்கன்னா எதுக்குடா கேம் குள்ள கொண்டு To வரீங்க let this half run out இதுக்கு now, ஆட்டோமேட்டிக் and டிஃபென்ஸ் go வச்சு again உயிரை second. வாங்குறானுங்க ப்ரோ And it's Davids. Pirlo. Turns back here, probably the best. வேறுனு Lofted through here.
Rijkaard. Mohamed Salah. And that has put paid to that. Howson gets over and intercepts. Vieira. Grealish. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Neymar. Cannavaro. Now it's Villa. Mohamed Salah. He's cut it out. And he can clear it away. Neymar. And the whistle goes for half-time. டிஃபென்ஸை பாலை வாங்க மாட்டான் இதில் அட்டாக்கில் பாலை டிஃபென்சர் பாலை வாங்க மாட்டான் அட்டாக்கர் பாலை வாங்கினான் நானே ஏய் வணக்கம்டா தம்பி ஆப்பா ஆப்பா இதப்பா விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஈஸியா எங்கடா பிடிச்சிட்டு வந்த ஹாய் சிவம் ப்ரோ வாங்க வாங்க அபு ப்ரோ வந்தாலே இந்த ஸ்டிக்கர் தாங்க அபு ப்ரோ தான் ஆள்றீங்க ஆமா ஆமா ப்ரோ அது 100% ப்ரோ கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க என்ன 7 லைக் தான் வந்துருக்கு யாராச்சும் லைக் பண்ண பார்க்குறீங்களா தொடர்களே லைக் பண்ணலன்னா பண்ண இன்னும் கொஞ்சம் நாள் எப்படியே வா அதான்பா என்ன இளவனே தெரிய மாட்டேங்குது போட்டுக்கிட்டு பாலை வாங்கிக்கிட்டே இருக்கானுங்க ஐயோ ஏதோ ஃபார்மேஷன் ஒண்ணுனா ப்ரோ So off we go once more. Paris Saint-Germain carrying a one-goal lead. Now it's Owen. And it's Grealish. Now it's Owen. And the keeper John, hi bro, hi bro. John bro, வாங்க வாங்க வாங்க. நம்ம வச்சிருவோம் ப்ரோ என்ன சொல்றீங்க நடுவுல கேப் விட்டுருவோம் ஏன்னா கசமுசான்னு இருக்கானுங்க இது என்ன ஃபார்மேஷன்னே தெரியல ஆல்ரெடி ரெஃப்ரி மேல பட்டு ஆப்போனன்ட் கரெக்ட் ப்ரோ அப்ப ஆல்ரெடி ரெஃப்ரி மேலலாம் பட்டு பால் அங்க போகுது can spring out of defence. Played into space. Oh, the chip pass hasn't... Oh no, this does not look good. Messi. Mohamed Salah. David Villa. Now it's Mohamed Salah. Neither of these two want to come off second best. Now Davids. Bout of passing here, really easy on the eye. Can he finish? வாங்கடா பால ப்ரோ சிஎஃப்க்கு கிராஃபிக் பூஸ்டர் போடும் புரியல ப்ரோ வாங்கடா பால Owen really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. வாங்கடா பால வாங்கடா Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big அடுப்பு ப்ரோ Grealish touches it back. Just too much pressure. Had to go that way. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Can he get on the end of this? Oh, shooting chance! And it's come back. என்னமா பண்றானே ப்ரோ டீம்ல பூஸ்டர் வாங்கிடலாம் ப்ரோ டுடே ஒரே சம்பவம் தான்யா பேக் டு பேக் 3 Some heroic goalkeeping. ஏன் ப்ரோ ஏதோ பண்ணிட்டேன் ப்ரே என்னடா பால் Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Bro. Well, this is what we've been waiting for. And things are much healthier in their favor. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Sorry bro, booster. வாங்குறேன் bro, வாங்குறேன். இல்ல bro, அதுக்கு பூஸ்டர் காசு இல்லனால பிரச்சனை. வாங்குறேன். Yeah. Quarter of an hour into the second half.
Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. And it's Owen. Nicely weighted ball. Greenish gets into a good position. Great chance! ப்ரோ என்ன ப்ரோ இத்தனை பேர் ஒரே கும்பல நிக்கிறாங்க அப்பா. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. They've got to be quick moving this forward. Davids. Now it's Villa. That's tidy. He's played it back. Threads one in. Oh, important interception. Neymar is the type of player who always likes... bro எங்க ப்ரோ போறது நானு? Oh, just skips past his man. Owen and the shot. It's a loose ball. Oh, he's been caught on it here. ப்ரோ ஏதோ ஸ்மார்ட்டா சீக்கிர ஆன் பண்ணிட்டு வந்துட்டானா? Pirlo. ப்ரோ எங்கிட்டுமே போட முடியல ப்ரோ. Maldini. They've got to make this nice and quick. Messi. Just about up to 75 minutes. Now it's Hullet. ஐயோ டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கானே. Now it's Villa. தங்கம். Interception was most necessary. அம்மாட்டயா அம்மா தான் அங்க இருக்காங்களே கடையில இது என்ன அத்தை இல்லையாடா? I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And that was என்ன புரிஞ்சு எப்படி தங்கம் வந்துட்டேன் சப்பா. Greenish. Messi. That's going in strong. Vieira. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And here's Neymar. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஏதோ பண்ணிட்டு வந்துட்டானா என்னன்னு தெரியலப்பா. ஆட்டோமேட்டிக்கா பாலா போய் எடுத்துறான் ப்ரோ. Tries to pass it through. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. All they need is one big chance and it may do the trick. ப்ரோ ஆட்டோமேட்டிக்கா பால கேன்சல் பண்ணி விட்டுறான் ப்ரோ. 5 minutes left on the clock. That is lovely. பாருங்க ப்ரோ. That's the throw. யாரல பால் போடுங்க ப்ரோ. யாரல பால் போட்டாலும் எடுத்துறானுங்க ப்ரோ. கடுப்பு ப்ரோ. இந்த ஃபார்மேஷனே வெறியாவது ப்ரோ. பக்கத்துல இருக்காங்களா? முடிய மாட்டேன். முடிய மாட்டேன். கடுப்பாவுதே. பண்ணிட்டோம் நம்ம செகண்ட் ஹாஃபே அடிக்கணும்னு பாக்குறேன். கிராஸ் பண்ண ஓகே ப்ரோ. அதான் ப்ரோ நானும் கிராஸ்க்கு தான் ட்ரை பண்றேன். நானும் கிராஸ்க்கு தான் ப்ரோ ட்ரை பண்றேன். அவ்வளவுதான் ப்ரோ. கவரம் ஓட மாட்டான் அங்கார மித்தி. That's been intercepted. Bullet dominates aerially so often. And that's that. Paris Saint-Germain pleasingly clever. செட்டிங் தான் ப்ரோ. ஒண்ணே பண்ண முடியல. நான் தப்பு பண்ணேன் ப்ரோ. அவன் சைடுல எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சிருக்கணும். போட்டா வரல சில ப்ரோ.
ரொம்ப இந்த இதுல ரொம்ப கால கிடையாது. ஆமா இப்படி வந்தா என்ன எடுத்துட்டு போ, என்ன சொல்றீங்க அர்ஜென்ட்டுக்கு திடீர்னு ஆரம்ப போட்டு அடி. டேய் அவங்க அம்மாட போய் விட்டுவாடா டேய். அங்க கடைக்கு போய் விட்டுவாடா அம்மா, கடைக்கு போய் விட்டுவாடா. அம்மாட போறியா இல்ல இங்க இருக்கியாடி? அவனுக்கு கார் கேம் போட்டு விட்டுறா. டீம் ஃபுல்லா டிஃபெண்டரா இருக்கு. ஆமா ப்ரோ முடியல ப்ரோ. ஓடிட்டு இருக்க போய் சூப்பர் கேன்சல் பண்ணும் ப்ரோ. அதுதான் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நம்ம வச்சுக்கோ. இந்த ரோபோட கார்லாஸ் இருக்கான், அந்த ரோபோட கார்லாஸ் இருக்கானா? சீரியல் தோறாம் ரோபோட்டோ கார்லோஸ். கைஸ் ஆர்பி தானே? பிரேசில் ரோபோட்டோ கார்லாஸ் மொரட்டா இருப்பான் ப்ரோ. ஜினெட்டி எல்பி ஜோன்ஸ் பயலுகளா? ஜோன் பயல் அது சரி. கைஸ் பாக்குறலாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. எங்க ப்ரோ அந்த இவனையே காணோம் ரோபோட்டோவே? நம்ம ரோபோட்டோ வருங்க, மொரட்டு ரோபோட்டோ ப்ரோ. லெஃப்ட்ல லெஃப்ட்லயா? எங்க ஒரு பாக்குறேன். லெஃப்ட்ல தான் வரானா? பார்த்தேன் பார்த்தேன். நன்றி நன்றி ப்ரோ. இவனே எடுத்து போவோம், தேவைப்படுவான் நம்ம. சரி சரி நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலான்னு. பாப்போம் ப்ரோ, இந்த மேட்ச் பார்ப்போம். இந்த மேட்ச் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். லோ ஸ்க்ரீமர் கார்லோஸ் வைங்க. யார் அவனா லோ ஸ்க்ரீமரு? இந்த இது ரியல் மேட்ரு கார்லோஸ் லோ ஸ்க்ரீமரா? நீ ஏதோ ரீல்ஸை போட்டே ஃபேமஸ் ஆயிடுறாங்க. இப்போ ஃபேமஸ் கூட 300K அப்பாடி. 300Kலாம் நமக்கு எப்போ கை சார்? 30K அது கஷ்டமா இருக்கு. 30K 3K இல்லை பை நம்ம போட்டாலே தெரிஞ்சிருமே ப்ரோ. என்னது இன்டர் கார்டு தான் லோ ஸ்க்ரீம். ஓஹோ Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are... டிசி ப்ரோ அது எப்போ அந்த வீடியோ ப்ரோ எப்போ தரீங்க அந்த வீடியோ? அது எதோ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கு அந்த வீடியோ ஓட்டே ஆகணும். தமிழ்நாடு The unmistakable figure of the brilliant Lionel Messi. 3 times he's conquered Europe, Jim. The first of those back in 2009. Well, he was excellent throughout. Not just கண்ணுக்கு தெரியாத தம்பி, நம்மள ஜாக்கிரதையா தம்பி. கண்ணுக்கு தெரியாதவா நெய்மார் போறேன் ப்ரோ. With a header, you didn't expect that, a loopy header over the keeper. We thought at one stage it wasn't going to reach the net, and we never doubted him. The short player on the pitch beating one of the tallest goalkeepers around. நீ நைட்டே பண்ணி ரைட் ஓகே ஓகே. அது வந்து பண்ணி விடுங்க. Free kick in a dangerous position in the opening minutes.
their first effort on goal. கரெக்டா பால் போகுது பட் ஆனா உள்ள தான் Will விடும் have to accept some flack for 8 that. க்கு ரூம் முறி Was that ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ expecting it? That's a little off target. Schneider over to the left. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. That's an imaginative pass. Pirlo. Well, that looks a decent ball. Now it's Neymar. Looking for a runner. Now that's well seen too. Nicely aimed pass. And they can counter here. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Jordan Henderson. Nicely spread. He's shifting through the gears here. நம்ம பாருங்க Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. And this is chance, surely. அவ்வளவுதான் He scored. என்னை உனக்குள்ளே கோலைத்தேன் ஏனோ தெரியல High quality goal. Lovely first touch. Sumptuous second. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Oh, he's been caught on it here. ப்ரோ என்ன மயிரா பண்றது காலு பூதிய விட்டுக்கிட்டே நம்ம ஆளுங்க விட மாட்டானுங்க But ultimately, இவன் கால் விட்டுக்கிட்டே இருக்கானு ப்ரோ எப்படி ப்ரோ காலை விடுறானு and it's Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Messi. ஏய் கோட்டுவா என்னடா என் டிடா தடுக்க மாட்றான் கோட்டுவா தடுக்கறான் Has earned a என்ன இளவனே reprieve தெரியாம for the time போனா being. ப்ரோ அடடடடடடடா Possession and ready to go again. Bumps him off it and wins back the ball. ப்ரோ பூதி நின்னுட்டே ப்ரோ டென்ஷன் ஆகுது ஏமா கோட்டுவா தடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ Great defending, strong and determined. Paris Saint-Germain really can't go chasing. டேய் அங்க மெஸ்ஸி என்னடா பண்றான் மெஸ்ஸிக்கு ஏன்டா போடாம இவனுக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்க ஆமா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிடலாமான்னு தோணுது ப்ரோ எனக்கு உண்மையாமே தோத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஸ்மார்ட் Coming அசிஸ்ட் off ஆன் in quick பண்ணிடலாம் succession here. He's had it taken off. பாருங்க They've got to be quick moving this forward. Pirlo. There he goes, motoring forward. And he's had it ப்ரோ kicked away. ப்ரோ அப்படியே அக்யூரேட்டா பிடிக்கிறான் There's a beautiful simplicity. இத பாத்தீங்களா நான் என்னோட மூவ்மெண்ட் எல்லாமே தெரியுது ப்ரோ அவனுக்கு One side, dogged defense on the other. Now it's Torres. Neymar is in a really good position out wide. Pirlo. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. And it's Schneider. Now, can they get him away? And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, he's felt பாருங்க ப்ரோ பவுலே பண்ணிட்டான் ப்ரோ the whistler's gone for a reckless challenge. என்ன பார்த்தா ஸ்டீம்ல And he's going to have his name taken. ப்ரோ இதோட பயம் They look as if they're intent கம்மி ப்ரோ stopping him outside the laws of the game. So the referee is going to have to be very alert here. ஐயா உள்ள போல திட்டுறடா ஏய் ப்ரோ ஒரு செகண்ட் லாக் ஆகி உள்ள போகுது ப்ரோ Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Bullets dominates aerially so often. பாத்தீங்களா பால வாங்குறோடே Saint-Germain கண்டுபிடிச்சான் certainly இதுதான் could ஓடுறேன் do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what. மெஸ்ஸி பிளிட்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு இங்கிட்ட வச்சா ஆவாங்க Somewhat ஒண்ணா இல்லையா? target. Oh, good read. That was well played, well stopped. Pirlo really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. ஏன் திடீர்னு பார்த்து கம்மியா போடுறான் Oh, he's going to be disappointed with that. That's really well manoeuvred. Now it's Hullet. Excellent challenge there, uncompromising. Oh, that's a key interception. Hullet. A lot of space here, a real opportunity. That has been ப்ரோ ஐ பாஸ் போட சொன்னீங்களா போட்டேன் பாத்தீங்களா ஆனா போதா பாருங்களேன் ப்ரோ அவன் இவனை வச்சு விளாண்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ தோட்டா கூட இல்ல ப்ரோ அவன் Jordan Henderson. Xavi Alonso. Passing is crisp and sharp.
Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So விடா பிடிக்கவே மாட்டான் ப்ரோ. Referee's Bro, had a எதுவுமே look, and he's blown his whistle for half time. Well, there were plenty of அப்புறம் tries அந்த in that பையன் first half, but just the டேய், one ஐயோ goal. ஆமாம் ப்ரோ அது வேற Well, anybody's என்ன game here. பண்றோம் ஏது பண்றோன்றதான் எனக்கு தெரியும். obviously things சொல்லி were விட்டுருவான். not good, Peter. It seems the team were just a bit கண்டுக்க too மாட்டாங்கன்னு busy. வச்சுக்கோங்க வீட்டுல. Within ப்ரோ நம்ம கண்ட themselves, மேனிக்கு போட்டுக்கிட்டு too இருக்கோம். talkative. They have to improve and make it fast. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust Oda, the கனவர balance of எடுத்துட்டு your வா. team. I mean, you want to get வேற back in என்னன்னு it கனவர as soon as possible, but without leaving yourself too open. And Torres! விடாலாம் வேஸ்ட் பண்ணுறது எனக்கு விடா வந்து ஹையஸ்ட் ரேட்டிங்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கானு ஒரு 6 கிட்ட வரானுங்க. A little ambitious, ஆனா எதுக்கு அது but ஸ்மார்ட் still டச் ஆன் பண்ணா அவனே போ the confidence to take it on. Pull it. மெஸ்ஸி ஓடுறான் மெஸ்ஸி. Paris Saint-Germain looking to pass their way through. ப்ரோ இவனுங்க ஏதோ பண்றானுங்க ப்ரோ என்னன்னே தெரியல ப்ரோ ரொம்ப நேரம் நின்னுட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Oh, well played, well sorted out. Pull it. நான் சொன்னேன்ல Pull it. Unable to make it happen defense for is all up. his good intentions. ப்ரோ Ambitious ball here. என்ன பண்ணாலும் பிடிக்கிறான் என்ன பண்ணாலும் He's just misjudged that one. Paris Saint-Germain still behind thanks to that solitary strike. மேட்ச் பாயாசம் தான் நினைக்கிறேன். எங்க போய் ஆன் பண்ணிட்டோம் ஸ்மார்ட் டச் போது. It's a promising position. He decides. Oh, smashing header. No, not the best of headers. ஒண்ணுமே பண்ண முடியலையே. என்ன பண்ணாலும் பாலை கேட்ச் பண்ணிடுறான் பிடிச்சிடுறான் என்னானே தெரிய மாட்டேன். நானும் ஏதோ பண்றேன். Turns back here, probably the best option. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Your impression so far, Jim? Well, the time ஆஹா ஜாபி அலான்சோ பாஸ் வந்து I'll be happy just to level this. இப்படி போகிறப்ப Pirlo can see things. பிர்லோ பாஸ் இவ்வளவு கன்றாவியா போகிறது. திஸ் இஸ் வாட் திஸ் இதுதான் மேன். Alonso. ஜாபி அலான்சோ இவ்வளவு நல்லா பாஸ் போடுவாப்ல எனக்கு தெரியும். பட் ஆனா Messi. பிர்லோ Messi will not want to lose out here, not against this opponent. ப்ரோ அவன் செம்மையா இது பண்றானுங்க ப்ரோ அவனுங்க ஆளுங்க என்னைய ப்ரோ. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. இங்க பாருங்க ப்ரோ ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ என்ன பண்றேன்னு தெரியல ப்ரோ. இவன் ஏதோ கைக்கு தாயிலி போல இருக்கு. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. The chip pass hasn't quite come off. And the shot! It's a யோ goal! அப்பா ப்ரோ அக்ரஷன் பயங்கரமா இருக்காங்க அந்த And வீடியோ. they are cruising. இப்படி பண்ணாதீங்கடா எனக்கு அழுவே வருதுடா. It was careless. இது ப்ரோ என்ன மயிருக்கு ப்ரோ அசிஸ்ட் ஆனாது க்ரஷர். நான் க்ரஷர் அன் அசிஸ்ட்லடா வச்சிருக்கேன். These areas are very punishable. ப்ரோ எதனாவது இதை பண்ண முடியுமா ப்ரோ? இப்போ கேம் எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. அட் அசிஸ்டானா வச்சேன் ஏன்டா க்ரஷர் ஆன்லே அசிஸ்ட் போகுது. So the manager can make a change. போங்க ப்ரோ டிஃபென்ஸ் போட்டான் ப்ரோ. In the game here. Tottenham are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Looking for options for movement. Tries to play it through. Shapes to shoot. And he's really. இவன் வந்து பொசிஷன் மாத்தி வர்றான். அவன் ஒரு பொசிஷன் மாத்தி விளையாடுறான் கைஸ். Paris Saint-Germain with the corner. They're first. க்ரஷர் வந்து நான் அன்அசிஸ்ட் தான் ப்ரோ வைக்கிறேன். Here comes in. திரும்பி அசிஸ்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. And a terrific save from the keeper. Bergamy clearly thought he had the beating of the keeper. Lovely pass, but can he get there? Torres! They've got to be quick to recover this. Messi. Pressing high and with purpose. Chiesa. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable எனக்கு match. அதான் ப்ரோ. That's the throw.
And it's Caceres. Chiesa. Very nicely done. Neither of these two want to come off second best. Messi did well to emerge with the ball. It's a contest to keep an eye on. There's no flag. Messi going face to face with his great rival. ஒண்ணும் பண்ண முடியல ப்ரோ. Tottenham are able now to make their substitution on the cards for a few moments now. Batistuta to come on, a change that had been mooted for a while. Yeah, I think the manager might have feared his team could become a little tentative, conservative even, Peter, but this will make a nice change. Delivery. Well, the moans and groans from the start. And the shot! Oh, it's hit the post. டுடே என்னோட ரைட் கார்டு போய் போட்டான் ஒரு பால் டிஃபென்ஸ் பண்ண ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, லூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. என்ன இலவ மாத்துறானுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. என்ன சொல்றீங்க? உளுந்து உருள்றான். இது ஒரு டாக்கிள் மயிருன்னு இந்த உருண்டு உளுறலாம். And he's managed to gift it back. Right card. Messi. Oh, the ball's gone astray. Chiesa. எனக்கு ஒரு ஆள் டிஃபென்ஸ் வரானா, 4 பேர் வராம இருக்காங்க டிஃபென்ஸ். Added time going up here. It's 3 minutes. Pirlo. Now he's got space here. That has been knocked clear. Let's a look and place it forward. Out to the left it goes. Chiesa in acres of space out wide. Good chance here. பாருங்க ப்ரோ எப்படின்னு பாருங்க ப்ரோ. And the referee brings it to a close. என்ன ப்ரோ, என்ன பண்ணாலும் அவனை தோக்கடிக்கவே முடியல. And those are very good qualities that might have got. என்ன பண்ணாலும் அவனுக்கு ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ நான் போயிட்டு அன்அசிஸ்ட் தானே வச்சுட்டு வரேன், ஏன் உள்ள போய் க்ளோஸரா தானா அசிஸ்டா மாறுது? அது என்ன கதை எனக்கு அதுதான் புரியவே இல்லை. ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இது வந்து அன்அசிஸ்ட் தானே வச்சிருக்கேன். உள்ள ஏன் ப்ரோ அசிஸ்ட் மாறுது? நான் எதுவும் மாத்தவே இல்லையே ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ மாறுது உள்ள போய்? இங்க எதுவும் மாத்தணுமா ப்ரோ? சேஞ்ச் பிளான்ல எதுவும் பண்ணணுமா? சப்டாட்டிக்ஸ் ஆஃபா? இதெல்லாம் எவனா ஆன் ப்ரோ, இதெல்லாம் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கனால தான் இதாகுதா? ஸோ அதுவும் ஒன்று ஆன் ஆயிருது. இல்ல ப்ரோ, க்ளோசர் ப்ராப்ளம் இல்லையா ப்ரோ? நான் ஒரு சைடு இழுத்துட்டு போறேன் ப்ரோ, அவன் ஒரு சைடு போயிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. எதுவுமே பண்ண முடியல. எனக்கு அசிஸ்டே வேணாம். எனக்கு அசிஸ்ட் இருந்தாதான் பஞ்சாயத்து ப்ரோ. சப்டாட்டிக் ஆன்ல வச்சிருக்கனால எதுவும் மாறி இருக்கோ அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு அதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். பாப்பா இந்த மேட்ச் பாப்பா. இந்த மேட்ச் அப்படி ஆச்சுன்னா நம்ம நோக்கு தைலி தான். ஒரு வாட்டியும் ஒரு பஞ்சாயத்தை இழுத்து நானே எனக்கு சூனியா வச்சுக்கிற மாதிரி எதனாவது பண்ணிடுறேன் கைஸ். பாக்குறோம்னா சேனல்ல அப்படியே லைக்கா பண்ணிட்டு பாருங்க. தலையார அடிக்குது. யாரோ ஒருத்தர் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டாரு ப்ரோ. 201 803 இருந்துச்சு. 9 நன்றி. ஏன் நீங்க யாரையும் காணோம்? அவ்வா ரொம்ப வச்சிட்டீங்களா? தொழுவ போனீங்களா இல்லையா?
ஹாய் ப்ரோ விக்னேஷ் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. பேசாம கைஸ் பேசாம 9 மணிக்கு லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணவா? நாளைக்கு தான் ஃபாஸ்டிங். நாளைக்கு தான் ஃபாஸ்டிங். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the கரெக்ட் தான் ப்ரோ. அதான் என்னன்னு தெரியல. வேற நம்ம பசங்க ஒருத்தாங்க ஓவரா பேசியிருப்பேன். If you're just joining us, we are already on the way. Well, Peter, this is certainly... And the shots! ப்ரோ வேலை இதனால இருக்குமோ? சப்டாட்டிக்ஸ் ஆன்ல வச்சனால இது மச்சாயிதா இருக்கு. Well, it actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Now it's Messi. Well, that was a no threat at all. And the counter is on. இது கடவுள்டா. Scholes with the cross. Davids pulls off an இதெல்லாம் போடலையாடா? piece of defending. அவன் எப்படி என் கால்ல இருந்து வாங்கி அவன் He's had a fair tumble. இது ஃபவுல் கொடுப்பாங்களே. ஏய் Scholes goes sliding in. Well, that tackle was certainly sturdy. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Dida claims நான் தடி கரெக்ட்டா. கரெக்ட்டா இருக்கு. Leicester. Can he get it through? பாஸ் மட்டும் போயிருந்துச்சு. Anything noteworthy in the part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Looking for options for movement. Pull it. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Now that 7:32 அந்த 8 அவ்வளவுதான். லேட்டா போட்டா தூங்க முடியாது ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவ்வளவு சீக்கிரமா தூங்குறீங்க? என்ன ப்ரோ நானா தூங்குறதுக்கே 12 மணி நைட்டு 12 மணிக்கு தூங்கிட்டு காலையில 5 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிக்கிற ஆளு ப்ரோ. nice touch. என்ன ப்ரோ? And now they can spring out of defence. Now it's Cantona. Aims beyond the defence. Real chance. This time surely. பாடி நம்மளே திரும்பி நம்மளே போட்டாச்சு. And Perry's என்னடா take the lead. எப்படி போறா? அத்தபா ஓகே. The movement so precise. The finish sumptuous. யூடிஆர். Just when they thought they may be in ஐயோ. at one end, they end up shipping எங்கடி தங்க அத்தபா உள்ள போறியாடி? என்னடி? wonderful counter-attacking. They hardly Bye, have இங்க time சொல்லிட்டு to போ. even react. And there's only one word to describe that. Clinical. பை பை பை. ஓகே ஓகே. So the first moment of real significance. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Threads one in. Pass is just off target. Paris ப்ரோ Saint-Germain எனக்கு are தெரிஞ்சு clearly சப்டாட்டிக் ஏதோ the ஆன்ல patient வச்சதுனால தான் game here. பஞ்சாயத்து இருந்துருக்கு ப்ரோ. நேரமா நான் அதே தெரியாம குழம்பி இருந்திருக்கேன் ப்ரோ. சப்டாட்டிக் Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. இது சப்டாட்டிக் ஆன்ல தான் போயிருந்துச்சு. பையனே அடி பையன் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ பையனை யாருமே டாப் கொடுக்க மாட்டாங்க. நீ நல்லா நோட் பண்ணி பையனை யாருமே டாப் போடவே மாட்டாங்க. Davids is a perfect combination of brain and brawn. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Now it's Roberto Baggio. Well seen, saw that coming. ஈக்க டேவிட் இது கரெக்ட்டா நெய்மார் டே நிக்கறான் நகரவே விடாம. Now it's Griezmann. Scholes. Davids. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed.
இதே தப்ப பலாயிரம் வாட்டி பண்ணிட்டேன் இந்த தப்ப. Nicked it back promptly. Neymar. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. பையனேடி. நானா காலைல சீக்கிரமா தூங்கிட்டு எந்திரிச்சிட்டேன் ப்ரோ. எந்திரிச்சிட்டு அப்படியே ஜிம்முக்கு போயிடுவேன். Sorted out. Driving on and making good progress. Now, can they get him away? ஜிம்முக்கு போயிட்டு அப்புறம் தான் வருவேன். And it's Griezmann. Now that's well seen too. Can he get on the end of this? Well, it looked promising. என்னன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபரா இருந்து 10 மணிக்கே தூங்குறீங்க. எத்தனை மணி காலேஜ் ப்ரோ உங்களுக்கு? சிவம் ப்ரோ. The team's great visionary. Lovely pass, but can he get there? இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத பார்த்தா. The danger is averted. And here's Messi. He's had a shot. And the half-time whistle goes. நான் பாத்தீங்களா சப்டைட்டில்ஸ் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் கைஸ். அதனால தான் விளையாடாம அவன் அசிஸ்ட் தானா போயிட்டு இருக்கு, எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்கு போல இருக்கு. இவ்வளோ நேரம் இதை மறந்துட்டு ஒவ்வொரு கொனாமி எப்படி திட்டிகிட்டு இருந்தீங்க. 2-3க்கு தூங்கி 9க்கு ஆஃபீஸ் போயிருப்பீங்க. அதுதான் அப்புறம் நானா நைட்டு 1 மணிக்கு தூங்குவேன் ப்ரோ. 1 மணிக்கு காலைல எழுந்திரி ஜிம்முக்கு போயிட்டு 6 மணிக்கு எழுந்திரிச்சிருவேன். அப்புறம் எனக்கே சாப்பாடு செஞ்சுட்டு அப்புறம் அந்த மாதிரி விளாக் போடுவோமா கைஸ். ஒரு ஃபுட்பால் ஸ்ட்ரீமரோட வாழ்க்கை எப்படி அப்படின்றது வந்து விளாகா காட்டலாம். No, again there's no way through. Pirlo. Davids. Ole. தலைவா. Roberto Carlos. இருங்க வரேன். And it's Griezmann. Lama. Now it's Cantona. Floated through. He's got away. பாத்தீங்களா கர்சர் செஞ்சா நம்மளே பண்ணிக்கலாம். இப்ப நான் பண்ண தப்புக்கு நான் தான் பொறுப்பு. ப்ரோ தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம் ஐயா. ப்ரோ தூக்கம் முக்கியம் தான் ப்ரோ. ஆனா வாழ்க்கையில அதோட வெரி முக்கியம் ப்ரோ. Over to the other side. Well spotted. And he cuts out the supply. Oh, lovely bit of skill. He could be in here. No foul ah? Why no foul? என்ன மயிருக்கு no foul? எதுக்கு no foulன்றதுக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது. Well, you can't grumble when a player at least tries to make. அன்கார மிஸ் ஏழு அடி தாவறான். Chiellini. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Great chance! And that's been won straight back. Now it's Roberto Baggio. Played out to the right. Deep cross. He gets big! வா இந்த ஒரு பாஸ் நான் அரண்டேன். Should really have made more of that. Yeah, it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆஃப்ல தான் ப்ரோ இருக்கு. ஆஃப்ல தான் இருந்தேன். ஒரு ஆன் பண்ணிருக்கோம். இல்லையே ப்ரோ அது ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆஃப்ல தான் இருக்கு. Griezmann. Oh, good read. That was well played. Well stopped. இல்ல ஆஃப்ல தான் ஆஃப்ல. No, that is pretty much the end of that. Now it's Messi. Oh, they can break here. இந்த கூதியா வந்து அங்க பால் போடணும்னு தெரிஞ்சிருக்கு நாய்க்கு. Now it's Neymar. Pull it. Nicely weighted ball.
Well, ஓடுறா taking குளிக்கு. interception. என்னடா பண்ற? ஓடு ஓடு நிக்காம. Looking for the run. Oh, good பால் take. பால். Griezmann. இதுதான் தட்டுறானு. That's just playing it safe and simple. ரெண்டக்க ஈகர் டேவிஸ் வச்சு மேட்சை முடிச்சுக்கிறாயா. Oh, this is a great position. He's free. He And has he- got space. Keep calm and carry on. ரெட்டு குடுறா இதுக்கெல்லாம். நான் மஞ்சள் கொடுப்போம். அப்புறம் எப்படி மெஸ்ஸி இவ்வளவு அதான் எனக்கு தெரியல. இருங்க பாப்போம். ஒரு நிமிஷம். அதான் எனக்கும் தெரியல. ஆப்ல தான் இருக்கு ப்ரோ. இவன் அசிஸ்டோ கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. வேணாண்டா எனக்கு அசிஸ்ட் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ அது அசிஸ்ட்ல வருது? எனக்கு அது வேணாம் ப்ரோ. ப்ளீஸ் ப்ரோ. இது எப்படி ப்ரோ அன்அசிஸ்டா மாத்துறது? கர்சர் சேஞ்ச We have got changes here from both sides. எல்லா சைடும் ஆள் இருக்கு. கொடூரமா இருக்கானுங்க எல்லாம். வேணாம் தூக்கியே போட்டுறோம். Rummenigge could try cutting inside here. Bernardo Silva. அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. லிலியல் தோறாம இருக்கான். எங்க டான்ஸ் மட்டும் தான் ஆட முடியும். Now here's an interesting matchup. That looks a decent ball. திடீனி Grealish, the specialist in tearing teams. லோ பாஸே நம்ம தான் ஆளுங்க காட்டுங்க. லோஃப்டர் பாஸ்லாம் யார் என்ன பண்ணலாம்? அங்க பாருங்க With more speed. எப்படி And he's got the beating of his man. எரிக் கேண்டனா வச்சு வானட் Oh, it's come loose. Oh, he's been caught on it here. Oh, he's got a side of goal. இப்படிதான் பால் கொடுக்கும். என்னடா Defending is unapologetically persistent. டேய் இதாண்டா பண்ணாதீங்க. இதை தாண்டா பண்ணாதீங்கன்றேன். மேனுவல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. அசிஸ்ட் வராது. மேனுவல் தான் ப்ரோ செலக்ட் பண்ணி இருங்க. வந்து பாக்குறேன். Very much into the last knockings. என்ன பொசுங்கன அக்ரஷன் ஆயிட்டான். ரொபோட வரதுக்கு முன்னாடி வரான்டா அவன். ஏய் தம்பி ஆபத்துடா. Bellingham gets good distance on it. It's a throw in. அசிஸ்ட் வராது. மேனுவல் ஆப்ஷன் செலக்ட் மேனுவல் தான் ப்ரோ. And it's long. கரண்ட் மெஸ்ஸி. Grealish, great ball, and he's in. Tries a shot. அப்பாடி. Now, who's going to be first to this? Maldini getting this one. And Bernardo Silva. Messi. Time added on will be 2 minutes. Bellingham. ப்ரோ சீரியஸா இதெல்லாம் எனக்கு புரியல ப்ரோ. நல்லா தான் ப்ரோ போட்டேன் பாக்க. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ ப்ரோ அவன் பிர்லோ வரான் முன்னாடி வரான் எப்படினே தெரியல ப்ரோ. ஹரிஷ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. நான் குடிக்கிட்டா யார் அடிச்சா கோல்? டோன்ட் அவுட் ஹேப்பன் கைஸ். என்னால நம்பவே முடியல. ஏலா ஏலம்மா கைஸ். ப்ரோ பிசி ப்ரோ எங்க ப்ரோ இருக்கு? என் உயிரை உண்ணும் கண்ட்ரோல் மேனுவல் தான் ப்ரோ. இங்க பாருங்க அசிஸ்ட் ஆஃப். இதுல போய் அசிஸ்ட் தான் அன்அசிஸ்ட் தான் கொடுக்குற. மேனுவலே இல்லையா? மேனுவல் எங்க மேனுவல் இருக்கு? கர்சர் சேஞ்ச் மேனுவலே இல்ல பாய். மேனுவல் settings to the settings will allow the game assist you choose fragment from the இதே நான் மேனுவல் கொடுத்து பார்க்குறேன் ஒரு மேட்ச். மொபைலில் மேனுவல்னு ஒரு ஆப்ஷனே கொடுக்கல. இவனுங்க இப்படிதான் பண்றானுங்க ப்ரோ. மொபைலுக்கு வேற பிஎஸ் வேற கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஏலம்மா
தெரியல ப்ரோ, எனக்கு தெரிஞ்சு நான் தான் இதோ மன்னிச்சிடலாம் மாப்பிள. தெரியாம திட்டேன், மன்னிச்சிடு. என்னை தோறும் தென்றல் உன்னை தொடவில்லையா? ஏய், கொனாமி தான் ஆளு கோட். கொனாமி தான் ஆளு இங்க. அது வந்து எதுவும் முடியாது. மன்னனா மன்னனா ஊரலர்வ. என்ன என்ன ப்ரோ, கொனாமியே தான் ஆளா? அபு ப்ரோ ப்ரோ என்ன கொனாமி தான் ப்ரோ ஆளு. யாரா வேணாரு எவனா வேணாரு, கொனாமி அப்புறம் தான் கைஸ் நம்மளே ஆளு. மண்டபாய் முடிச்சாரா ப்ரோ லைவ? நாளைக்கு ரூம் பண்ணி கண்ணுமா கைஸ்? நாளைக்கெல்லாம் ரூம் பண்ணிலாம் வெறி பொறிப்பற ஓட்டும். பால் வந்து எடுத்து விட்டு அவ்வளோதான். எல்லாமே வான வெடிக்கை தான். எல்லாமே எப்படியும் ஒரு 50 ஆள்ல யாருக்கு மேலே தான் ஷாட்டு. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இல்லை ப்ரோ இன்னைக்கு தான். இப்படிலாம் சொன்னா ஸ்கிரிப்ட் கம்மியாகாது ப்ரோ. அதுக்கு ஏய் நோவா ப்ரோடா. ஏய் எனக்கு நம்பாளா நம்பாரா என்னன்னு தர்ற பாப்போம் கைஸ். லெட்ஸ் செக் கைஸ். நோவானா நம்ம ப்ரோவா என்னன்னு தெரியல. ரெண்டக்க 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 கிரியேட் வராம கிரியேட் வராம நீ சால்டே. டிஃபென்ஸ் ஏன் தலைவன் டிஃபென்ஸ் தேவையில்லை. யாரு வேற யாரு? அது நான் தான் அந்த பையன். யாரா அந்த பையன்? எட்டோ அங்கார மெசியோ வா 50 ஆடா ப்ரோ. நம்ம அடிப்போம் ப்ரோ, அடிப்போம் ப்ரோ. Well, what a scene we have here. அடிக்கலாம் ப்ரோ. Real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute. 50 ஆள்ல இருந்து அடிச்சு எல்லாம் அடிச்சா கிளியர் தான். This place is definitely up for it. Let's hope we சும்மா அடிப்போம் ப்ரோ. worthy of the setting. Well, if you did just miss it, we are up. நோவா ப்ரோ அந்த மூளையை கண்டுபிடிச்சிருப்பாரா? யாரா அவன் மொத்த பிளேயரா இருக்கான் அப்படின்னு. Jim, a player of immense intelligence and relentless brilliance. Yeah, he is the total midfielder, Peter. He's essentially a 10, an 8 and a 6 all in one. His tactical intelligence, his athleticism, his reading of the game, ball-winning capabilities make him a one-man counter-attacking unit. Cantona really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very close. And the counter-attack could be on for Paris Saint-Germain. That's a lovely, neat pass. Now then, the ball's come loose. சீடா வந்து சிஎம்எஃப் ஆல என்ன ப்ரோ? He evidently loves the contest. Neymar. It's gone loose. நினைச்சேன்டா. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Shot could be chance.
It's a carbon copy of the previous miss. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick nah out. என்ன அபு ப்ரோ And we have our very first corner. அபு பாய் தான் கை சாலு ஆமாயா அபு ஆ ப்ரோ புரியல Pirlo plays it short. Out of play for a throw. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Messi! In he goes again. மைகா அந்த பால் மட்டும் போயிடுச்சு இன்னைக்கு நம்ம தான் ஆளா இருந்திருக்கோம் Well, it's plain for all to see who has settled into this game with the greater superiority. ஒரு நெக்ஸ்டா And no, that was never going to make it. Well, here's a man adored by many, even deified by some, and it's Neymar. Oh, facing up to his ப்ரோ அந்த சர்க்கிள் எப்போ ப்ரோ பண்ணோம் formidable matchup. And here's Messi. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Gattuso gives no quarter whatsoever. He's found a way through. Hernes. oh nice Off the post. அமெரிக்கா போயிட்டு He's picked his way through. And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Neither of these two want to come off second best. He's going for goal! ப்ரோ என்னாச்சு அன்மேரிட் ப்ரோ அபு மேரிட் ப்ரோ Neymar bravo. will try cutting inside here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Pirlo can see things others simply cannot. Messi driving forwards. And they're quick to get it back. And it's Hullet. And here's Cantona. பா Seedorf டிஃபென்ஸ் வெரி குட் வேண்டியா the இருக்கு ball. That's a contest to keep an eye on. The ball has bounced loose now. Rummenigge. என் படுக்கையில This இடம் உனக்கு தான் tries to pass it. Decent chance. That's alert and sharp and very well played. Neymar going face to face with his great rival. Neymar touches it back. It's still 0-0, but no shortage of effort. வேற பால் பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நான் விடுவேன் எப்பொழுதுமே He's having a shot. எப்பொழுதுமே அந்த இடத்துல அதான் நான் விடுவேன் அந்த ஒரே ஒரு இது மட்டும் தான் பஞ்சாயத்து ஆயிட்டு இருக்கு கனி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ Precise. ப்ரோ மொபைல் என்னாச்சு சொல்லுங்க எதுவும் அவ்வளோ ப்ரோ Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And they're not going to make any further progress now. Look at the space here. Hernes. Messi. Now it's Neymar. Good play on the left-hand side here. Pirlo. And the counter is on. Knocks it into space. He's free. Chance for a shot. எல்லாத்தையும் தடுப்பான் Loose now and they want to get it back. Hernes. And there's the end of the first half. இனிமேட்டு So a steady நோம்பு ஸ்டார்ட் ஆகுது ப்ரோ சாப்பிட்டு தான் இருக்கேன் நீங்க ஓகே ஓகே சூப்பர் ப்ரோ கனி ப்ரோ நைஸ் நைஸ் வரும் நோம்பெல்லாம் வைக்கிறாரியா வச்சிங்கயா யாராச்சும் போடு சிவம் ப்ரோ வாங்க Needs rousing at half time because in truth they've not really ஃபர்ஸ்ட் been மேட்ச் at it ஓகே so நைஸ் far. நைஸ் If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. இப்போ ஏன் அசிஸ்ட் அளவில் தான்டா இருக்கு இப்போ அந்த அசிஸ்ட் அளவில் தான் இருக்கு மாற்றவே முடியல
second half gets underway. Paris Saint-Germain really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Great defending, strong and determined. Neymar. And it's Hullet. Ernest. Neymar. It's a searching pass. Thuram promptly onto that. bro அவரு married bro. bro என்ன நம்ப Maldini மாட்டீங்க? is a very imposing presence. சார் ஒரு குழந்தையா இருக்கியா? Hullet. And the pass is intercepted. Well, they could break here. That is a great pick out. He's had a shot! A touch. Eto'o really must be thinking what he has to do to score there. Seedorf with the short one. Can he finish? He is desperate to get on the score sheet, but not this time. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave. bro அவர்லாம் bro எப்படின்னா கமிட்டி கல்யாணம் யாருமே இத பண்ண மாட்டாங்க. Second corner now. Seedorf goes short. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. Now it's Messi. He's found a way through. The ball is loose and the chase is on. Seedorf. Neymar. A probing pass. That's been slipped through. Oh, he had to make that, and he did make it. It's Neymar! Well, that wasn't too dissimilar to the previous. அப்படியே ஜோன்ஸ் Paris Saint-Germain still behind thanks to that solitary strike. He won't be happy with that one. Yeah, he's fouled him there. Almost an hour gone. Oh, that is a good ball to find him. bro காலுக்குள்ள அடிக்கிறார் bro. லிட்டரலா காலுக்குள்ள இருந்து வாங்கி பால் போட்டு And application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their காலுக்குள்ள இருந்து வாங்குறார் bro பால். யஷ்வந்த் bro வாங்க நல்லா இருக்கேன் bro நீங்க? Oh, now here's an interesting matchup. Still no way through. The defending here is resolute. And it's Messi. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Great vision. Oh, well measured. And this is Eto'o. And he's and the shot! It's run loose. Who's going to get there? And he's gone long. Cantona is firing after that one. Well seen. வாய்ப்பே இல்ல bro. இன்னும் ஓடுறானுங்க ஓடியாரானு. Well stopped. It's a throw in. அப்போ bro சீக்ரெட் bro யாரா நீங்க நினைச்சு பாருங்க bro. முஸ்லீம் நமக்கு ஆசி சீக்கிரமா பண்ணிருப்பாங்க. And that interception. அவருக்குலாம் bro அவர் அத்தை பண்ணா bro கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு. சீக்கிரம் மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க. The chip pass hasn't quite come off. அப்புறம் உண்மையா சொல்லுங்க bro. bro பசங்க கேக்குறாங்க. That has not gone well. Now it's got space here. That looks a good ball through. Messi has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. And that has left him in a heap. It's played through for him. Neymar tries a shot. என்ன எலவோ நடந்துட்டு போகுது விடுங்க. Mistake. அதுப்போ எவ்வளவுதான் தடுக்கிறது? பால் வருது கால்ல எடுக்கறாங்க பால் வருது. The two-goal cushion. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. What will stick? It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. பாரு. Messi! Oh, it's come. Oh, he's been caught on it here. Pull it. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. And this is Eto'o. Oh, that's nice. Eto'o!
மறுசால அடிச்சு விட்டாரு. Just ஏய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. relentless. நானே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல ப்ரோ. And they are cruising away. It looked as though it'd gone too wide. He wasn't having that though, and somehow he found the angle. Peter, you have to have a certain imagination to produce the incredible, and that was incredible. A case now of it's அண்டேல Neymar ப்ரோ அடிங்க. into the last 5 minutes. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. சுத்துனாலே முடிஞ்சு. That pass has been well intercepted. And it's Messi. Hullet. And this is Messi. Showing good feet. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Pass somewhat off target. Now it's Neymar. Oh, that's a little loose. Oh, what has happened here? Bit of an appeal, but nothing doing. And that will be the final act. அவ ப்ரோ மார்ஷால்லா. Paris Saint-Germain லவ் மேரேஜா? a humiliating defeat, and if that ப்ரோ is painful enough, என்ன ஒரு லவ் மேரேஜா இந்தியா? analysis and அவர் சிவம் ப்ரோ நம்ம வந்து நம்பவே இல்லை. ஆனா வருத்தம் கொடுத்த மாயக்காரி எனக்கு பானிபூரி. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. 2 goals in 1 frame. என்ன ப்ரோ இது? print na manual setting easy will allow the game to assist your choosing an approach fend for each situation. Settings manual require to specific input for different. என்னது அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுங்க. இது இது பண்ணா ஈஸி விட்டா அதுல ஈஸி ப்ரோ. அவ்வளோதான் ஈஸியாக போட்டு விட வேண்டியதான் ப்ரோ. கொடுத்த மாயகாரி பாருங்க 1 மணி நேரமா அதே. அப்போ ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்கிறேன், ஒரு மேட்ச் தோக்குறேன், ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்கிறேன், ஒரு மேட்ச். இந்த மாதிரி தான் ஹிஸ்ட்ரி போகுது. ஓகே லெட்ஸ் கோ கைஸ். தலையை தான் வலிக்குது ப்ரோ. ப்ரோ மாஸ்டர் லீக்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. ஐ வென்ட் ஆஃப்லைன் 1 செகண்ட் சாரி. ப்ரோ என்னது மாஸ்டர் லீகா? புரியல ப்ரோ. மாஸ்டர் லீக்னா மாஸ்டர் லீக் சொல்லுங்க ப்ரோ. ஐ வென்ட் ஆஃப்லைன் அகைன் சாரி. இல்ல ப்ரோ மாஸ்டர் லீக்னா எனக்கே புரியல. என்ன மாஸ்டர் லீக் எப்படி கேக்குறீங்க? கனி ப்ரோ கிட்ட கேட்டேன், சொல்ல மாட்டாரு. எப்படி ப்ரோ பிளேயர் ஆகுறேங்க? வேற சைக்யூ எஃப்சி ப்ரோ. மாஸ்டர் லீக்னு ஒரு ஈவெண்ட் வருது ப்ரோ. அதுவா? வரட்டும் ப்ரோ, வரட்டும். அது வந்துட்டு நம்ம சொல்லிடுறோம். நீங்க வேணா பாருங்க. வரும் ப்ரோ, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வரும். என்ன பாஸ் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. என்ன ஒரே பஞ்சாயத்துல ஊரே குதூகலமா இருக்கு போல. என்ன ஒரு பஞ்சாயத்து? ஆமா ப்ரோ டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. சிவம் ப்ரோ சாப்பிட்டு வந்து உன்னப்பா. பாஸ் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? என்ன ப்ரோ முடிச்சிட்டாரா கோஸ்ட் ஆஃப் சும்மா ஒரு வழியா அவர் முடிச்சிட்டாரு. என்ன ஒரு மெசேஜ் டெலிட் ஆகுது ப்ரோ. மோகன் ப்ரோ எதுவும் டெலிட் பண்ணலையே ப்ரோ. நான் எதுவும் டெலிட் பண்ணல. என்னாச்சு?
பிஎஸ்சி ப்ரோ பிளேயர்னா அவர் மொபைல் ப்ரோ பிளேயர். என்ன டென் ஆமா ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ என்ன பண்றதுனே தெரியல. The noise is just about reaching a crescendo பார்த்தேன் here as ப்ரோ. these two எண்டிங் எப்படி மாசா sides இருந்துச்சா? lock horns. This is football at its finest. எண்டிங் வந்து ஒர்த்தா இருக்கும். Expectations and decibels. எண்டிங் வாங்கவே கேம் பார்க்கலாம். Here things are heating கேம் up விளையாடலாம். இந்த and மாதிரி getting எண்டிங் underway very soon. We have already started here. Now 2018 was of course the year that saw France become champions again 20 years after their Roberto Carlos. ஒட்ட லெஃப்ட் தான் ஆனா நல்லா அடிச்சான். On the faces of the ஆள் அதுக்கு ஃபீல் ஆகிட்டார். நான் சொன்னேன்ல மொரட்டா இருக்கும் ப்ரோ. ப்ரோ கோஸ்ட் ஆஃப் டிக்மாவோட ஸ்டோரி லைன் வந்து வெறித்தனமா இருக்கும் ப்ரோ. லிட்ரா நான் இது விளையாண்டதில்ல, கோஸ்ட் ஆஃப் கிட்டே அது விளையாண்டதில்ல. ஆனா கோஸ்ட் ஆஃப் டிக்மாவோட என்னடா இது இப்படிலாம் நடக்குதா அப்படின்னு பயம் நான் அப்படியே அரண்டுட்டேன். He's felt that, hasn't he? Yeah, he's pulled him up for that challenge. There could be trouble here. இல்ல டெட்ரோய்ட் அது இல்ல அந்த ப்ரோ நான் அந்த அளவுக்கு போல ப்ரோ. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் விளையாண்டதை சொல்றேன். நான் இது விளையாண்டது இல்ல ஸ்டோரி அந்த அந்த கேம் விளையாண்டது இல்ல. அது ஸ்டோரி எனக்கு சுத்தமா தெரியாது. நான் கேமும் பார்த்தது இல்ல. கேம் பார்த்தா கூட நமக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும், நாலேஜ் இருக்கும். கேம் பார்த்தது இல்லையா? Now it's Ronaldinho, Messi, and Messi. That's a half decent try. பென்ட்னா ஈஸியா வைங்க ப்ரோ, மேனுவல் வேண்டாம். ஏன் ப்ரோ மேனுவல் வேணாம்னு சொல்றீங்க? என்ன கதை? அதுக்கு இதுக்கு என்ன ப்ரோ டிஃபரன்ஸ்? Messi. There they go, hunting in tax. ப்ரோ பாஸா பாருங்க ப்ரோ. Good run, lovely take, but that is where it's. சிவம் ப்ரோ பிக் ஃபேன் வந்து வந்துட்டாங்க. ஜெசி ஹாய் ஜெசி. வெல்கம். ரெட்ரா இல்ல ப்ரோ பார்த்தது இல்ல ப்ரோ. அதான் சுஜய் ப்ரோ என் பேர். ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. No, that is pretty much the end of that. And a chance! They've got to be quick to recover this. Oh, what has happened here? Turan. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. And he shoots! And that's what you call inspired goalkeeping. Raul really must be thinking what he has to do to score there. Nice looking ball. Well timed, excellent interception. Messi. So what can they make of this? He clipped into space. Chance for a shot! And that has earned a few. ஸ்டோரி லைன் ரோபோட் ஹியூமன் எஃப்ஏ அசிஸ்ட் ப்ரோ. கடைசியில ரோபோட் And the referee has brought play ஹியூமன் back. ஓ ஸ்டோரி. ஓகே ஆன்லைன் பா. ரைட். என்ன எங்க ஆளு? And now they can spring out of defence. Oh. Rijkaard gets across to intercept that. வர மாட்டான் ப்ரோ. மெத்தி And it's ஜம்ப் பண்ணானே. well, nothing to report in terms of goals, but it's not for the want of trying. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. It's had its moments. There's no flag. He's shifting through the gears here. Turns and goes back. Messi! Last-ditch defending, but that'll do. And the pass is intercepted. Looking for options for movement. And he's made sure that's not getting through. Iniesta. Whistle's gone, that's a foul. And he's going to have his... ஹாய் ப்ரோ, வாங்க பிரெயின் ப்ரோ. ஓகே பாருங்க பிரெயின் ப்ரோ. பொறுமையா வாங்க. Messi.
Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, sweet feet. Ronaldinho. Rijkaard wins the duel this time. Now it's Raul. No, not quite on the same wavelength. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. He's going to be disappointed with that. And it's Griezmann. Well, that looks a decent ball. Oh, he couldn't quite make it. They need to play this quicker in transitions like this. Neymar takes a look up. Van Nistelrooy. Still 0-0, but no shortage of effort. Ronaldinho. Is there any support? He might not need it. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. Iniesta. Nicely weighted ball. He's had a shot! Oh, இது போட்டுக்கலாமோ? That was nice, but not quite the end product required. Rummenigge deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have it. Up he goes! That has earned a reprieve for the time being. And it's Messi. Looking for the run. Maldini promptly onto that, and that is that. Rijkaard. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Ronaldinho. It's Pirlo! It's loose, and there's a race for the ball. Messi. Great vision. Neymar. They want to be quick here. It's breakaway time. He is through here. He's a sharp little ball here. Nesta. எல்லாம் போடட்டா. First 45 minutes are So guys, பார்க்கலாம் சேனலை அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. but neither side. வந்து 700 மேல ரொம்ப அடிக்கிறான்னு இப்போ நம்மள. Time for some fresh ideas in the second. 700 மேல தாண்டவே முடியல. guys திரும்பி 100. So there was Guys 6 people are watching. Thanks for What an end to 16 the likes. half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change perhaps after half-time. Tries a shot! Bro. என்ன bro இவன்? A player so deservedly decorated with praise and glory. And it's Neymar. Pirlo knocks it out wide. Ronaldinho. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. There's a beautiful simplicity. And the shots! bro எப்படி bro ஒண்ணுமே பண்ண முடியல bro. கலை bro வாங்க 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 வெல்கம். Usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful. டேய் bro The டேய் போட்டாச்சு. run was explosive. The ஆ bro finish. எப்படியே தெரியல bro. So we have the first goal. Well, it looks like a bit of half பா time. பாஸா பாத்தீங்களா guys? All that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. And again! Oh, it's hit the post. bro ரொம்ப பிளேயர் இருக்குறானுங்க bro. தோக்கடிக்க கலை bro வந்தோட்டே ஒரு கோல் guys. And they're firmly in control. கலை bro தான் ஆளு. Ronaldinho at his கலை bro உங்க போட்டோ இருந்தா டிஸ்கார்ட்ல அனுப்புங்க. அப்பப்ப வாங்க. Players who do வரவே that மாட்டேன். because they just don't give up on anything. So that's two now without reply. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Thuram clears. bro ஆமா வெல்கம் வெல்கம்.
stood up well to him there. Santos appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And that interception was most necessary. That's great positioning. So Cantona! இதெல்லாம் From Cantona! ஊ, What a smooth பாலாலே. hit! And they are கனி ப்ரோ இல்ல பண்ணிரும் கனி ப்ரோ போடும் கனி ப்ரோ ஒன்று நறுக்குன்னு ஒன்று போட்டு விட்டான். loved him. வணக்கம் அபு ப்ரோ, வாங்க தேவ் ப்ரோ கோல். ஆமா ப்ரோ போயிட்டான் ப்ரோ. And that's it. ஏன்டா தம்பி கை Thank you very much, Jim, for Thank joining me. you. That brings us to the end of our coverage. So from us both, போயிட்டானடா. இப்பெல்லாம் தரமான வச்சு ப்ரோ. ப்ரோ அந்த கேம் ஒரு ரன்னிங் சேசிங் வரும், பங்கமா இருக்கும் லைக் சினிமா. இல்ல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ப்ரோ. ரெட்டாய் தானே கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனா விளாண்டதான் இல்ல. ஸ்டோரி பார்த்தா விளாட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்டோரியை பாக்குறது இல்ல. என்ன ப்ரோ 3 கோல ஆகணும்ட்டு பாவம் ப்ரோ அவன். ப்ரோ என்னைய போட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தானுங்க. நீங்க வேற இப்பதான் விட்டுறானுங்க. வேணா ப்ரோ இது இனிமேட்டு இஃப்தார் ஸ்நாக் வந்துடும் ப்ரோ. புரியல ப்ரோ. ரெட்ரா ஆண்ட்ராய்ட் ரோபோ கேம் தான். ஆமா ஆமா ஆமா. டூ பிரதர் ஜெயில் எஸ்கேப்ல ஒரு கேம் இருக்கா ஆடி இருப்பீங்களா? டூ பிரதர் இல்ல அந்த இதுதானே. ஐயோ அந்த பேர் மறந்து போச்சு ப்ரோ. கேம் பேர் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, பட் ஆனா பேர் மறந்துச்சு. பேர் 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 லைட்டா ஞாபகம் வருது. கோல் போச்சு. தெரியும் அது விளையாண்டுருக்கேன். விளையாடுனதுல பாத்துருக்கேன். அதான் ப்ரோ விளையாடணும். well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. A fabulous show. The new look Camp Nou at its best. பகல் எஸ் என்னடா பேர் இவ்ளோ என்ன ப்ரோ பேரை என்ன ஊர் பேர் எழுதி வச்சிருக்கான். So that's got things underway. Well, Peter, there's goalkeepers, and they're great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. While he is a goal. Oh, terrible pass. Now it's Cantona. Spread it left. Roberto Carlos could try cutting inside here. மெஸ்ஸி இருக்கேன். Mbappe. Antonetti. Plays a sharp little ball here. Chance, surely! And it's Iniesta. Kukçu goes sliding in. Caceres. Good feet, well played. Kukçu. He's on it, can he get away? Iniesta. Now that looks a decent ball. No, quite on the same wavelength. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim?
Well, both sides seem happy with the patient approach for now. Oh, Still did trying to have a good... Decent chance! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. ஒத்த கையில் தடுத்த Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task... இதுதான்டா இந்த I think he's got to be a little quicker. என்ன ஒரு பஞ்சாயத்துனா ப்ரோ போறது பத்தி பிரச்சனை இல்ல. Caceres, and it's Azar. ஓடவே மாட்டாங்க. He is just caressing the ball. ஒத்த கையில் தடுத்த ரொபோட்டோவா. He has a look. He's having a shot. Well, that is commitment to the cause. And we have our very first corner. ப்ரோ 10 வியூக்கு ரெகுலரா ப்ரோ கௌதம் ப்ரோ வாங்க என்ன ப்ராப்ளம் ப்ரோ 10 வியூவர் ரெகுலரா புரியல ப்ரோ 10 வியூஸ் ரெகுலரா All eyes on the referee. It's a penalty. கவுண்டரா And that really is the last thing they wanted to do. தேவையில்லாத ஃபவுல். So this the chance to fire his... ஏண்டா டேய் அந்த பாலை தான்டா உடைச்சேன் அவன் மேல தெரியாம அடிச்சிட்டான் ப்ரோ அவன். வீரடா கைஸ் எங்கடி கைஸ் அடிப்பான் அவன். It's hit the uprights. லைக்கா போடுங்க கைஸ் ப்ரோ 10 to 4 ப்ரோ. ஓ ஆமா 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 பாக்குறாங்க பாருங்க பைக் பாத்துதான் வியூஸ் ஆமா Barcelona have their second corner now. பார்சலோனா ஓடி பாருங்க. And the shot! Goal! Barcelona! Oh, the தரமான கை ப்ரோ. received it delightfully. இங்க இருந்து பாசலாம் போட்டுட்டீங்க. Finished it off sumptuously. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. So we have the first goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. ஒரு மேட்ச் தோல்வி ஒரு Well, I மேட்ச் wouldn't வெற்றி. quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And he's managed to get free. Now the cross. Nice and easy for the goalkeeper. This is the time you need that pace. Roberto Carlos is one whose deliveries we all know about, and that has left him in a heap. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his ஒரு tracks. டிஃபென்ஸ் Zanetti. Oh, that's nice. Barcelona looking to get their possession game going here. Yeah, and the shots. வணக்கம் ஜோன்ஸ் ப்ரோ வாங்க 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 ப்ரோ. Inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. ஒரு 2 நாள் போராடணும் போல இருக்கு. So, third corner of the game. And now a sudden chance to counter. Rummenigge. Oh, that's fabulous. And this is Messi. Marquinhos defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. That has been cut short. ப்ரோ லிட்டரலா அவன் என்னோட எல்லா மூவையும் கண்டுபிடிக்கிறான். And it's Azar. Iniesta. Just eases him off the ball. எனக்கு எப்படிடா பால் டச் பண்ணிட்டு. Knocks it into space. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Tries to play it through. And that's put paid to a promising move. Pass just lacking in accuracy. Oh, good read. That was well played, well stopped.
Well, there's your Ah, bro, danger man, mana. a title that is entirely justified. Smoothly does it, and he's forced to go back. பாலே வச்சிருக்கான் ப்ரோ. And it's a crossfield ball towards the other flank. இன்னும் கொஞ்சம் Kukchu. 2 minutos de descuento. Now that's a lovely exchange. Challenge just a bit on the firm side. Hazard. Iniesta. Stood up well. ப்ரோ நான் நல்லா ஃபார்மேஷன். He's had a look and he's blown his whistle for half time. எங்க ப்ரோ கிராஸ் ஆப் போடுறது ஒண்ணும் பண்ண முடியல ப்ரோ. First half, but just the one goal. விராட் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good டோன் செய்யா மட்டும் தான் பிங் பண்ண முடியுமா? group. I can see a few changes ப்ரோ coming. பண்ண முடியல ப்ரோ. நானும் போட்டு அடிக்கிறேன். மெஸ்ஸி ப்ரோ அவன் கரெக்ட்டா விளையாடுறான் ப்ரோ. ஒரு ஒருமும் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ப்ரோ. ஏன்னா இந்த மூவியே படிச்சு விளையாடுற மாதிரி விளையாடுறான். நான் ஜெயிக்க பாப்போம் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்னது. There's the start of the second half. Well, I think in these Oh. how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as ப்ரோ possible, நான் பாசே without கட்டணும். leaving yourself too open. And it's Pirlo. ஓடுடா கொஞ்சமா. He read that really well and stopped it. Mbappe. Oh, super find. Oh, he's bustling through here. And that shoots. Oh, it's come loose. பயங்கரமா விளையாடுறான் ப்ரோ. கரெக்டா வச்சிருக்கான். அந்த அந்த ஒரு இடத்துக்கும் கரெக்டா இருக்கும். Ronaldinho wins the duel this time. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Iniesta has a shot. நான் அடிச்சாலும் இவன் தடுத்துருவான் ப்ரோ. He's trying his best. Oh, he's been caught napping. The ball has bounced loose now. It's a promising run he's making on the right. He's found a way past. எவன்டா எவனே பக்கத்துல வர. Run down the left-hand side. He's through here. Pirlo can so cleverly bypass the press. Yeah, they were looking for a counter-attack. He's found a way through. Nice shot at goal. It's in. They have hauled themselves right. எவனோ நம்ம பையன். And that comes as a very welcome relief. தெரியல ப்ரோ போட்டு பழக்கறானுங்க ப்ரோ. கரெக்ட்டா மூவ் பண்றான் ப்ரோ ஒரு ஒரு மூவையும். One sweeping move bro, executed with deadly. இதெல்லாம் காட்டிறானுங்க ஆனா. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of பாருங்க லாக். இந்த இடத்துல ஏன் ப்ரோ லாக் குடுக்குறானுங்க? தனியா முடிச்சவனுங்க. The next goal is going to be so significant. Great vision. Now this could be a chance. Over to the left. Roberto Carlos delivers. And he gets rid in a hurry. Well, that pass surprised everyone and not in a good way. ப்ரோ ஓகே ப்ரோ கட் பண்ணி 130. Right card. தேவலாதெல்லாம் கட் பண்ணிருங்க. உங்களுக்கே தெரியும் தேவலாத கட் பண்ணிருங்க. Here's Casillas. சரியான கோடி ஆமா. And it's Hazard. Foot in. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. This looks promising. Tries a shot! Caceres gets good distance on it. And it's Iniesta. Threads one in. ஆஹா And whistle சாப்பிட்டா. gone, presumably for offside. கிக் கேன்சல் பண்ணறான். அவ்வளவுதான் பெருசாலாம் நம்மள கிக் கேன்சல் பண்றான். அவன் இப்போ நான் தான் தப்பு பண்றேன் ப்ரோ ஏதோ ஒரு இடத்துல. நான் தான் பண்ணிட்டேன். நோ பண்றான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஃபார்மேஷன் இது? இப்படி திக்தாக்கா டிஎம் அவுட் செய்யவே சேம் அவுட் விட்டு போகுது.
வித்தியாசமா நான் கொண்டு வந்துடுறானுங்க ப்ரோ. எது ஃப்ரண்ட் எது செகண்ட் அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. Both sides then taking this chance to turn to their benches. ஆமா 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 ஆமா. Messi in acres of space out wide. Big chance! Oh, the ball's come loose. Oh, he's been caught on it here. Oh, it's fallen kindly here. Denied by an instinctive... தான் ப்ரோ I think he's done great தான் job ஏதோ of reading it and dealing with it. Chiellini gets it away. Neither of these two want to come off second best. Barcelona are looking to go forward now. 75 minutes played. Oh, good play on the left-hand side here. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Well seen. Saw that coming. That's great Zamra goal so போட்டான். good from him. Corner number 4 coming up here. அதான் சொன்னேன்ல. Goal kick. Zamra Confirmed by the referee. டிஃப்ரெண்டா வந்தா தான் ப்ரோ உன்னை வின் பண்ண முடியும். இல்ல ப்ரோ என்ன பண்ணாலும் போறா ப்ரோ. இவன் வேற என்ன ஆஃப் சைட் இருக்காங்க. Iniesta. பாத்தீங்களா இப்படி ஒரு நறுக்குன்னு இருப்பா. It all started well enough. Cruyff. Good purposeful running this. Oh, good looking ball. Well, there's no doubt that they want to win this. Second half ஆனா நம்படா. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Cruyff. டேய் 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 ப்ரோ இங்க போட்டேன் ப்ரோ. There at all. Well read, nice interception. நியஸ்டா பிபி என்ன ப்ரோ? நியஸ்டா பிபி சொல்றேன் பாய். இது பழைய நியஸ்டா ப்ரோ. அபு ப்ரோ அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கேன். அந்த நியஸ்டா என்ன வரும்? அவ்வளவுதான். இது ஏதோ மொத்த ஐடி போல இருக்கு. விடவே மாட்டான். வேண்டியதான் பண்றேன். தலைவன் இறக்கும் இல்லாட்டி இவ்வளோதான் பால் உள்ள புட்டு போட மாட்டானுங்க. என்ன போகணும்? கரெக்டா ஒரு பால் போதும் ப்ரோ. ஒரே ஒரு பால் போதும். நம்ம டாமினேட் பண்ற மாதிரி தான் பிரச்சனை இருக்கா ப்ரோ. அவன் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கான்ல, அதுதான் பஞ்சாயத்து. Excellent challenge there, uncompromising. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. It's a pretty loose pass. Iniesta to Messi. Aimed beyond the defence. Habrá 2 minutos de descuento. Now he's off and running. Pinches it off him. If we're going to get a winner, it's got to come now. They're urging him to shoot. Plays it across. And that has earned a reprieve for the time being. Tries to pass it through. Pirlo finds himself offside. ஒரு செகண்ட் வந்து நிக்க விட மாட்டானு. ஒரே ஒரு செகண்ட் நிக்க விடல. A draw and a highly unpredictable one. Their share of momentum shifts. ஆசைச்சா ஒரு செகண்ட் ப்ரோ. என்னோட ஒரே ஒரு பால் ப்ரோ. போடவே விட மாட்டானு. நானும் மூச்சா போடுறேன், இதை பண்றேன். யார் ப்ரோ முரட்டு கையா இல்ல பெரிய பிளேயரா இல்ல எப்படி?
பெரிய பிளேயர் மாதிரிலாம் தரல ப்ரோ. சும்மா நார்மல் சூப்பர் கேன்சல் பண்ணி தான் விளாடலாம். பட் ஆனா முகமது கானா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. வேலை வந்துருச்சா என்னன்னு தெரியல. ஜெயிக்கவே விட மாட்டாங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு 7 people are watching. அஞ்சு பேர் பாக்குறீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் 18 லைக். பிளிட்ஸ் 2 பிளிட்ஸ் தானே. 3 பிளிட்ஸ் தான். முடிச்சலாம் ஆளே கிடையாது. நம்ம தான். வர லிலியன்டா 100 எப்பாடி ஸ்பீடு ஸ்டமினாலாம் ப்ரோ. இவனுக்கு டிஃபன் இதுவே கொடுக்கலையா? நம்ம பிபிஏ கொடுக்கல போல இருக்கே. சேர்த்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் லிலியன்டா. பிபிஏ மாத்தணும் முதல்ல. இந்த கம்மி பண்ணிட்டு ஸ்பீடு ஏற்றணும். 97 ஏற்றணும். 101 ஆக்சிலரேஷன் இருக்கு. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. மெஸ்ஸியெல்லாம் நம்மளால மெஸ்ஸியை ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. மெஸ்ஸியை வச்சு அடிக்கவே முடியல. நானும் மெஸ்ஸியை வச்சு அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சான்ஸ்லெஸ் சார். And we're about to be dished up a feast of it. So that's got things underway. Gianfranco Zola is special, always engaging to watch. One of those players who just... And he shoots! Goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. So smooth, a signature finish. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. I doubt very much that this was in the script. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. That's a little off target. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Roberto Carlos. It's a pretty loose pass. Probing pass. என்ன ப்ரோ ராம் ப்ரோ கமெண்ட்ரி எல்லாம் இருக்காரு. ஆமா ப்ரோ அவரு இது வாட்சலாம் சைடு தானே பாக்குறாரு. அவ்வளவுதான். They could do with more speed. And the through ball. Zanetti. And it's Fabinho. Just eases him off the ball.
Tries to play it through. Fabinho. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. விக்கி போற வாசப்படா Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Quarter of an hour played. நடா Robertson aimed beyond the defence. Little pass back, picked out brilliantly. Not the most accurate pass. Oh, sweet feet. It's Neymar off the post. 21 லைக்ஸ் வந்துச்சா தல பார்சா போச்சு ப்ரோ என்ன தல என்னாச்சு என்னாச்சு ப்ரோ அதெல்லாம் ஒண்ணுமே ப்ரோ வெற்றி தோல்வி வீரனுக்கு சகஜம் ப்ரோ மேட்ச் இப்பயே நடக்குது நடந்து முடிஞ்சா Oh, that's well done, really robust. Has a look and plays it forward. Chiellini promptly onto that, and that is that. Solar, now it's Neymar. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And this is having a shot! And that's caused a worry or two. நானே தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு மேல அவன் தரு தடுமாறுறான் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இது Oh, he's been caught on it here. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And here's Iniesta. Iniesta really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Showing good feet. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Pirlo can so cleverly bypass the press. Oh, good ball. உங்களுக்கு புரியுதா ப்ரோ அந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் கரெக்டா நிக்கிறானு அடுத்து நான் என்ன மூவ் பண்ண போறேன்னு தெரிஞ்சிருக்கு Roberto Carlos providing an outlet on that flank. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and... Oh, what has happened here? Nice control. Iniesta. And there's his chance to lead the counter. Pirlo. And again... லிட்டரலா வெறிக்காண்டா ஏன் பின்னாடி வந்தானே இன்னுமே எனக்கு புரியல ப்ரோ Back into the middle. வெறிக்காண்டா சத்தியமா எதுக்கு பின்னாடி வந்தானே உண்மையாவே Okay, being behind at the break is என்னாச்சு ப்ரோ there's plenty of time to reply. பார்சா போனா நீங்க ஏன் ப்ரோ அழுகுறீங்க டோன்ட் ஃபீல் நான் பார்சா ஃபேன் ப்ரோ ப்ரோ அதெல்லாம் ஒண்ணு ப்ரோ நீங்க ஏன் ப்ரோ அதுக்கெல்லாம் கவலைப்படுறீங்க ஆனா ப்ரோ இந்த கம்பேக்னா அடுத்த கம்பேக் கொடுத்துக்கலாம் ப்ரோ And he was quick to react. Nicely aimed pass. Nesta spots it and intercepts. அதான் முடிஞ்சு ப்ரோ எதுவுமே முடியல Now it's Mbappe. Neymar. Fabinho is always looking to break lines. காலாவாதி ஆயிடுச்சு Zola. எவ்வளோ வச்சே பண்ண That's மாட்டான் tidy. Zola stood his ground strongly. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. ப்ரோ இன்னும் பாலம் வாங்கிட்டான் ப்ரோ சீரியஸா Robertson. Well, that pass surprised everyone and not in a good way. Rummenigge. No, that pass. And that'll be the final action of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. அடிச்சு பார்த்தேன் ஏறவில்லை Fairly flat and குடிச்சு பார்த்தேன் ஏறிடுச்சு so an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found. குடிச்சு பார்த்தேன் இருக்கவில்லை Already promptly அடிச்சு back on the way. பார்த்தேன் இருக்கு Well, I
thinking லைட் he's லிட்டரலா ஆனா பால் கண்ட்ரோல் வந்து அவ்வளோ பொறுமையா பால் போடுறேன். I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. அவ்வளோ பொறுமையா பால் போடுறேன் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் Thuram demonstrating his defensive quality there. It's a decent chance to counter attack. And it's Neymar. Knocks it into space. Solar. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. And he welcomes it in. Chance! Oh, it's hit the post. He can get that clear. Now it's Cantona. They've got to be quick moving this forward. That's a lovely, neat காலை pass. Barcelona can breathe again. Just. Well, that tackle was immense. பெரிய ஆள் It was ஆடுது the நாய். relief, the great escape. And Cruyff! Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. He is through here. Maldini did just about enough to come out on top there. ப்ரோ அடிக்கவே மாட்றானுங்க ப்ரோ. அரை மணி நேரம் ஆகுது அடிக்கிறது. To compromise. Neymar. Great ball. Shoots! It's loose and there's a race for the ball. Iniesta. Chance here to counter. அவனே யார்? So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Thinks about the shot. So Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveler. Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. ஏய் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் இப்படி வாடா கூதி. The intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. நம்பாக்க வருமா வராது ப்ரோ. பண்ணீங்கனா ப்ரோ. Expertly cut out, really nicely done. Could move up a gear here. Messi goes steaming forward. Roberto Carlos. யாருக்குடா ப்ரோ? This looks promising. And the pass is intercepted. Cruyff. ப்ரோ ப்ரோ ப்ரோ. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அது? எப்படி ப்ரோ அது? Played in by Roberto Carlos. ஆமா. And that has been cleared. Here comes another cross. Oh, what a climb! He's done very well to get. டான்ஸ் ஏடா ப்ரோ. என்ன பண்ணாலும் தடுக்க முடியல அவனுங்கள. என்ன தலையில இருந்து தண்ணி குடிச்சாலும் என்னால தடுக்க முடியாது போல. என் பிளேயர் அப்படி இருக்கானுங்களா இல்ல என்னனே தெரியல. ப்ரோ நின்னுக்கிட்டே இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஓடவே மாட்றானுங்க. பார்க்கலாம் வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. 1500லயே அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. Guys, thanks for 22 likes guys. நன்றி. Cambio de jugadores en el Barcelona. And we have our very first corner. Neymar. El dorsal 9. Now there's the El clearance. dorsal 14. El dorsal 8. Serán sustituidos por el Tries to dorsal pass it 20. through. This is Iniesta. El dorsal Oh, 17. super ball. அடிக்கிறான். ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகுது பாருங்க அடிக்கிறது. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And that's put paid to a promising move. The defender is not giving up on this. Time is running out here. All they need is one big chance, and it may do the ஓல்ரா. Whistle's gone and the referee has given a penalty. நின்னுக்கிட்டே இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஏதோ ஃபார்மேஷன் என்னன்னே தெரியல ப்ரோ.
So this to extend their lead. என்னன்னே தெரியல ப்ரோ, அடிக்க விட மாட்டேன். What a save from Peter Schmeichel. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. பொம்மை வெயில் பார்க்காது கோலர். என்ன ப்ரோ பேர்லயே கலர் பெரிய ஆளு. Messi really Hello, thought brother. he'd scored to settle this contest. And ப்ரோ he ஏதோ struggled போட்டானுங்க ப்ரோ, to என்னன்னே believe தெரியல he ப்ரோ. denied. பாருங்க என்னத்தா Chance. It's run loose. Who's going to get there? And the whistle's gone, presumably for offside. எங்க ப்ரோ பாலம் வந்துட்ட போது எல்லாம் வந்துட்ட போது ப்ரோ. இப்படியே அடிச்சுட்டே இருக்கான். பால் ஹெட்டிங்கே நல்லா அடி. என் பிளேயர் ஹெட்டிங்கே கொடுக்காம, ஹெட்டிங்க்கு என்ன பட்டன்னு எனக்கு தெரில. நானும் ட்ரை பண்ணிட்டேன் எல்லா சைடும். Barcelona. ஒண்ணு டம்மியா விளாடுறான். இவனை போய் தோக்க விடுறானு Big header. பாரு That's just ப்ரோ. எங்க ப்ரோ கயமையா Fabinho, the man synonymous with solidity. Iniesta. Cruyff. And it's Messi. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Habrá 2 minutos ப்ரோ de இவன் squeeze. புரிஞ்சு ப்ரோ. இவன் பாஸ் பண்ற இடத்த கால்குலேட் பண்றான். Overtime. Zanetti has given away a free kick. பாஸ் பண்ற இடத்த கால்குலேட் பண்ணிடுறானுங்க ப்ரோ. நான் இங்கதான் பாஸ் போடுறேன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருது ப்ரோ. ப்ரோ எப்படி போகுது ப்ரோ, டென்ஷன் ஃபுல் ஆகுது ப்ரோ முகமது ப்ரோ. Maldini is very much of the non-shall-pass school of defending. And this is Messi. And Messi! ஐயோ 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 That's that, the end. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, and time. மன்னனா மன்னனா ஊரலற. கைஸ் பார்க்கலாம், சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. அம்மா சிவம் ப்ரோ ப்ரே பண்ணிடுவா ப்ரோ. இவ்வளவு நேரமா ப்ரோ? அப்பா ப்ரோ என்ன பண்ணாலும் போடுறானுங்க ப்ரோ. தாண்ட விட மாட்டானுங்க. நீ விளாண்டு இருந்தா சேனலை இழுத்து மூடிட்டு போயிட வேண்டியதான் ப்ரோ.
பிஜிஎம்ஏ இல்ல ப்ரோ. நான் முன்னாடி விளையாண்டுட்டு இருந்தேன் ப்ரோ, அப்புறமேட்டு விளையாடுறது இல்ல. மொபைல்ல அந்த அளவுக்கு நான் கேம் ஆட மாட்டேன் ப்ரோ, பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது மொபைல். இல்லைன்னா ஆனா ஒரே நான் விளையாண்டேன் ப்ரோ, கொஞ்ச நாள் விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அதுல நானே என் பசங்க சேர்ந்து கான்கரர் மட்டும் ஒரு சீசன் புஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சுத்தமா விளையாடுறது. ஒன்லி கான்கரர் புஷ் ப்ரோ. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ப்ரோ. என்னது ப்ரோ EFBL புரியல ப்ரோ. மொபைல் ஐடி லேப்டாப் இல்ல வராது ப்ரோ. வராது அப்பலாம் படா முடியும். Who do you think this turns on, Jim? Well, I think the fact that this guy, Saliba, starting, I think that indicates, Peter. லாகிங் லாக பாத்தீங்களா எப்படி உள்ள போச்சு லாக்? எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க? ஓ ஓகே. எவ்வளவா இது ப்ரோ? இது நம்ம அக்கௌண்ட் கிடையாது ப்ரோ, இது வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபரோட அக்கௌண்ட். என் அக்கௌண்ட்ல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரூபா கூட கிடையாது. நான் ஓசிட் வாங்கினதான். Iniesta. Rummenigge. Is there any support? He might not chance for a shot. நெக்ஸ்ட் ஓசிட் வாங்கினதான். Second reaction. Christ, really must be thinking what. ஆனா இந்த அக்கௌண்ட் எப்படி ஒரு 30,000 ரூபா இருக்கும் ப்ரோ. இந்த அக்கௌண்ட் ஒரு 30,000. இன்னொரு அக்கௌண்ட் இருக்கு நம்ம அக்கௌண்ட், அது வந்து அது பல கோடி போகும். அது எப்படியும் அது 1.5 கோடி, சாரி 1.5 கோடி இந்த எப்படியும் ஒரு 45,000 ரூபா இருக்கும். அந்த அக்கௌண்ட் ஒரு 45,000 ரூபா, இந்த அக்கௌண்ட் ஒரு 30,000 ரூபா. ஆனால் ரெண்டுலேயுமே எப்பிக்கு தரமா இருக்கும், பயங்கரமான கார்டெலாம் இருக்கும். உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் வேணும்னா சொல்லுங்க, அக்கௌண்ட் சேல் இருக்கும். நம்ம அபுதாகிர்னு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்காது, அதெல்லாம் ஃப்ரீ தான் நமக்கு. எல்லாரும் லைவ் போடுங்க ஐயா, எல்லாரும் லைவா போடுங்க. இப்போ தலைவா லைக் தலைவா. Defending of the desperate variety. Portugal have the chance to go the other way. He's picked his way through. Great defending, strong and determined. Messi. And the pass is intercepted. Scholes. Vitinha. Scholes. He's in a good position. Real chance. Oh, It's like ST Kevin, hi bro. Kevin நான் and now they can spring out of defense. Early exchanges. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So பாத்தீங்களா conservatism here. ப்ரோ இந்த கேம் இத விளையாடுறது ப்ரோ பிகாஸ் ஸ்மால் ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ பெரிய கமெண்ட் நான் படிக்கிறேன். Mendes stood his ground strongly. Nice interception, well timed. இந்த கிளாஸ் ப்ரோ இந்த கேம் எதுல விளையாடுறது, எதுல விளையாடுறது ப்ரோ? நான் ஸ்மால் ஏஜ்ல ஃபுட்பால் வெறியனா இருந்தேன். இப்போ 6 இயர் என்னடா எங்க போறான் நியஸ்டா. 6 இயரா ஃபுட்பாலை பத்தி யோசிக்கவே இல்லை ப்ரோ. ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் ப்ரோ. ஃபுட்பால் கேம் நவ் ஐ எம் வெரி இன்ட்ரெஸ்ட். பண்ணிடுறேன் நீங்க ப்ரோ. நான் வந்து பிஎஸ் விளையாடுறேன். நீங்க இது மொபைல்லே இருக்கு. மொபைல்ல வந்து ஃபுட்பால்னு போட்டீங்கன்னா இருக்கும். ஃபுட்பால்ல நீங்க மொபைல்ல போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மொபைல்ல டவுன்லோட் பண்ணா மொபைல் விளையாடலாம். இப்போதைக்கு நான் பிஎஸ் விளையாடுறேன்.
De Bruyne! Portugal have their third corner. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. And now a sudden chance to counter. That's ruffled a few feathers, but well. ஐயோ ஃபவுல். He's been bundled over. That is a foul. And he is going into that little black book. It is another opportunity from a set piece they have here. And the ball's come loose here. கைஸ் இன்னும் 4 லைக்ஸ் ஆங்க கைஸ். 4 லைக் போட்டீங்கன்னா 30 லைக் போலாம் கைஸ். And it's Kukçu. Knocks it out wide. Oh, such a clever touch. Hit into the mid. Terrific header. Goal! Portugal! First blood drawn. Terrific header. He met that with aplomb. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion, that's all that was needed. So we have the first goal. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. And that's the end of that. It all started well enough. And this is Marmoush. Nuno Mendes. Nicely shaped ball. Iniesta gets across to intercept that. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Searching pass he's played there. Threads one in. This looks promising. Sweet. Up he goes! He has done it! மாடரேட்டரா இந்த ரேங்க் போய் சொல்லுங்க ப்ரோ பத்தி. ஐ பிளேட் ஃபுட்பால் மொபைல் அதான். ப்ரோ ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ அதுல போனீங்கன்னா நான் இருங்க இந்த மேட்ச் முடிச்சேனா உங்களுக்கு சொல்றேன். Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real contrast. ஒண்ணுல ப்ரோ போனீங்கன்னா அங்க ஃபுட்பால் இதுன்னு இருக்கும். அதை நீங்க கொடுத்தீங்கனாலே போதும் ரேங்க் புஷ் பண்ணிடுவான். அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவான். Thinking about the next goal. When's the next goal coming? There's such an entertaining watch. Looking for the run. பாருங்க ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆல்ரெடி நான் நொந்து போய் வந்திருக்கேன். That is out of play. Vitinha. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's இங்க இந்த பாஸ் போட்டு அடிச்சிட்டு போறான். Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. In towards the back stick, well read, and the danger is averted. Scholes. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well seen. Saw Literally that coming. Read that really well and stopped it. Now then, the ball's come loose. Roberto Carlos. It's not an especially good pass, that. Oh, it's come loose. And it's Scholes. And he skips past his... And he's had a hit! Scholes! A princely strike! No problem, continue. Okay, bro. இல்ல bro நான் தோத்தேன் bro. And they're at it again in double quick time. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. A case now of oh, what has happened? Bro, literally அது ஃபவுல் bro. Literally அது ஃபவுல் bro. அந்த இடத்துல உருள்றான் bro. But he's certainly not complaining. Listen, he would have been advised to Foul, do bro. that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. bro. So is this the start of a comeback? எங்க bro இம்பாப்பே வந்து அங்கேயே இருந்து கிராஸ் விட்டு எறியறான் bro. Here, out towards the flank. Oh, lovely feeding is such a good mover. And we've reached half time. 4-2 formation தான் bro.
மாடரேட்டர் el coche que lo hagan de forma ordenada para evitar atascos. கவின் ப்ரோ பப் ஆடி இருக்கீங்களா? There's the start of the பிஜி second half. பிஜிஎம் என்ன ப்ரோ தலைவா? பிஜிஎம் நீங்க ஆட் பண்றதா இல்ல, உங்களுக்கு என்ன தோணுது உங்களுக்கு? Scoreline. The one thing they don't நீங்க want ஆட் to do பண்றதா in பிசி is ப்ரோ. give away an early goal, but they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if எப் they can ஏ unseat them. கூதி ப்ரோ எனக்கு எப்படி தாண்டா நான் வந்து அவனை அடிக்குது Shot could be on. And Messi! ப்ரோ. Denied by கான் a ப்ரோ convincing save. I think he's done great there. தலைவா ராவணமா Dealing with it. அவ ப்ரோ என்னால முடியல அவ ப்ரோ, உண்மையாவே இவனுக்கு போட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றானுங்க. And that should get the job done. Oh, shooting chance! டேய் மொத்தால காணு எல்லாத்தையும் தடுக்கிற. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. They're up to 5 corners now. Pirlo. Now there's a chance! Oh, this looks sharp. Portugal are looking to go forward now. And he cuts out the supply. Pirlo, distributed tidily. Ball is over the line. And it's Messi. Mendes kept aware, and it is reclaimed easily. Vitinha. Can he get on the end of this? Vitinha looking to get on the end of this. Scholes. Scholes! And he's had it nicked away. Portugal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And here's Cantona, Cruyff. Kupchu is the distributor-in-chief, always looking for movers. And it's Kupchu. And he's managed to get free. Good take, and is he takes a shot! Yes! And the Kevin bro, lead PUBG ad. extended still further. Oh, Well, it would have been பண்ண harder to miss. Some great movement here, and the pass was perfect. அடுத்துட்டே All இருக்கானே. he had to do was just apply the finishing touch. So now the difference is 3. Pirlo, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Lovely feet. இன்னும் 4-5 பேர் டிஃபரெண்ட் எப்படி வராங்க? Good pressure, determined, intense. Well, he certainly wasn't in பாத்தீங்களா? the mood to take any risks. Pirlo. Iniesta. நான் ஒண்ணுமே பார்க்கல bro. Well, that looks a decent ball. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And he shoots! வேகமா அடிச்சாலும் பிடிக்கிறான். Not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were ப்ரோ சல்லுன்னு ஓடி வரான், ஆனா பால் போயிருக்கு ப்ரோ எங்கிட்ட தட்டி. ப்ரோ லிட்டரலி இந்த கேம் வந்து எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப பிரச்சனை வருது. இன்னைக்கு டிவிஷன் போக வேண்டியது ப்ரோ. எப்ப தெரியாம அவ்வளவுதான்டா டேய். 5 கோல்ரா ஆப்போசிட் பால். It is no contest. It is a எப்பறா இது நடக்குது? They forced the error and extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that. ப்ரோ இவனை வச்சலாம் டிஃபென்ஸ் பண்ணி என்ன ப்ரோ? That definitely doesn't happen. ஹேண்டல் பிளேயரை பார்த்தாலே அரள வேண்டியதா இருக்கு.
ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயர் ஃபுல்லா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்ரா. Portugal ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயர் choosing ஃபுல்லா to ஸ்மார்ட் make the first அசிஸ்ட். change. It's become a case of men against boys. Look at the space here. He's being urged to shoot. And that's gone route one. Raul defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Great chance! பாருங்க ப்ரோ, என்னடா 1000 கிளிக் போடுறான். டுடே ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப ஓவரா இருக்கு. He probably ப்ரோ had more கொடூரமா time. இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ டிவிஷன் 1 நான் எப்பயோ போக வேண்டிய ஆளை என்ன புடிச்சுக்கிட்டு விடாம மாட்றானுங்க ப்ரோ. Corner போவே counter. கூடாதுன்னு பண்ணிக்கிட்டானுங்க ப்ரோ. And that has been clear. ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஓக்கானுக்கு என்ன ப்ரோ இவ்வளோ பவரா ப்ரோ போயிட்டு வைப்பானுங்க எனக்கு புரியல ப்ரோ. Bernardo Silva. அத்தனையும் 3 டவர் தான் ப்ரோ. Have the chance to go the other way. Kukcu. Nuno Mendes. He's found a way through. Crosses it in. He's given it away. Great ball. அவனே பால போட்டு அவனே பிடிக்கிறான். And here's Sam Maximin. Sam Maximin touches it back. He's going for goal. Ruled out the best. அடிக்கிறப்ப 5 டவர் போகுறான். நேரம் போகுதா? கண்ணு தெரியாத வாசனா போறான் பாருங்க. A moment to try and place the cherry on the cake. And the finish. It's a goal. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் பாய். It adds further to a ஏதோ வேற ஏதோ ஆன் பண்ணிட்டு one-sided scoreline. This is getting punishing. Habrá 4 Look, minutos all de they want to descuento. hear right now is the final whistle. They've been humiliated. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Portugal are having a ball here. Serginho. Could be danger here. Roberto Carlos. கொடூரமா இருக்கான். Well, that was எந்த ஷாட்டையும் ப்ரோ பீட்டர் ஸ்கீம் வச்சு தான் ப்ரோ நம்பர் 2 கோல் கீப்பர் வேண்டி சாருக்கு அப்புறம் வேண்டி 6 கோல் வந்து அவனை வச்சே போடுறானா. everyone. இவனுங்க வந்து எந்த நிலைமையில ப்ரோ என்ன வச்சிருக்கானுங்க. ப்ரோ 6 கோல் ப்ரோ விளையாட ஃபர்ஸ்ட் 2 வாரம்லாம் கொடூரமா அடுத்து எப்ப வரும்னு தெரியல ப்ரோ. அடுத்து வரப்ப பார்ப்போம். இப்போ நானா ராம்ரோட தோத்தேன். அது அப்பையில இருந்து என்னைய போட்டு வெளுக்கிறான். கிராசிங் போட்டு வச்சிருக்காங்க. என்ன சிக்னல் திரிசியன் கிராசிங் திஸ் சிக்னலா? சிக்னலே இல்லடா. பிசி ப்ரோ இது பாட்டு போட்டிங்களா?
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. ஒக்காளி வலசுகளுக்கும் விலசுகளுக்கும் Action வாமனுக்கும் has already started. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. Oh, good read. That was well played, well stopped. Great ball if he can get there. Well read, nice interception. And no, that is pretty much the end of that. Barcelona finding their passes. Now it's Neymar. A lot of space ahead of him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Showing good feet. Neymar has got himself a free kick. ஐயா வணக்கம் முத்து ப்ரோ வாங்கம்மா முத்து ப்ரோ என்ன ஆளைய காண குட்டி குஞ்சாலாம் அடிக்கிறாங்க ஆமா ப்ரோ ஐயா வணக்கம் வாங்க ப்ரோ ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ வணக்கம் கைஸ் ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ வந்திருக்காரு எல்லாத்தையும் தட்டா டேய் 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 அம்மா யாரா மூஞ்சில வாங்கினா மடிர்னு முக்கியமா மயக்கம்னா ஓகே ஓகே ப்ரோ தலைவா உங்களோட ரீல்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் பிசி ப்ரோ என்னடா கவட்டக்குள்ள போறான் ப்ரோ ஸ்மா ஸ்மார்ட் டச் கொல்றானுங்க ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ எதனால காப்பாத்தி விடுங்க ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ ஏய் கேண்டனா என்னடா ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஏய் இனியஸ்டா எதுக்குடா பின்னாடி அச்சார் சாப்பிட்டாச்சா இல்ல ப்ரோ இனிமேட்டு தான் ஐயா ஐயா அது ஃபேக் கொஞ்சம் முறுக்கு ப்ரோ அதான் வர முடியல தலைவா வரவே மாட்டேங்குது ஃபேக்குன்னு தெரியும் பால் பக்கத்துல இருக்கு ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அந்த neither party overly willing to compromise. ஓடு ஓடு Now it's Neymar. The ball has bounced loose now, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's shifting through. இங்க பாரு ஆளே இல்ல ப்ரோ லிட்டரலா லாக் ப்ரோ ஒரு மேட்ச் லாக் ப்ரோ இங்க நம்ம கட்டி கன்ஃபார்ம் கைஸ் கைஸ் ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ நீங்க எல்லாரும் ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ பாப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர்தான் நமக்கு அவ்வளவு வில்லியம் சலிபா எப்படிடா இங்க ஊம்புவானாடா இங்க வந்து So that's two now without reply. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. எல்லா பாலையும் தருங்க டேய் கேண்டனா சும்மா இருக்க நேரத்துல ஓடாதடா வேலா ப்ரோ That is goal kick. No, I stand corrected. It's a corner. சரி ஓகே நீங்க எதுவும் நம்பிராதீங்கண்ணா ஒரே And now a sudden chance to counter. Oh, that's a key interception.
Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Amel bro ஆமா bro A rain bit predictable. And it's Iniesta. ஏதாவது Well cut out, no margin for error there at all. அவனுக்கு ஒரு மார்க் வேணா இவனுக்கு ஒரு மார்க் வேணானே தந்தையே. Oh, that's clever. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. எங்க பால் அடி அடி எப்ப எதனாவது பண்ணுங்க அப்பா போதும். Sticks it away. எதனாவது பண்ணு கைய கால உழுவு. நீங்க எல்லாரும் நம்பிராதீங்க நான் மேக்ஸ் ஃபேக் தம்ப்நெயில் போட்டேன். போட மாட்டேன் ப்ரோ பட் இந்த மாதிரி ரூம்னி தமிழ் ஆல்ரெடி கிரியேட் ஸோ திரும்பி கிரியேட் பண்ணேன் சோம்பேறியா இருக்குங்க ப்ரோ. Been advised to do that as ஓகே 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 ப்ரோ it's ஓகே. obviously etched in his mind now. This is ஏய் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? a really good game. Well, there's a real sense that the momentum கைஸ் அவர் சேனலை யாரும் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணிருங்க. சப்போர்ட் பண்ணிருங்க. Iniesta. Yaya Toure cannot be beaten that easily. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, that's அம்மாடி. And he was there to get a vital touch. ஓகே ப்ரோ நான் முக்காவாசி இங்க இருக்கவங்க தான் அங்கேயும் பார்ப்பாங்க ப்ரோ. அதனால பெரிய அளவுக்கு நான் இது சொன்னாலும் நீ ஏன்னா உங்க லைவ்ல இருக்கவங்க தான் நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. பட் ஆனா டேவிட் ப்ரோ ஜான் ப்ரோ அப்புறம் அவங்களுக்குலாம் தெரியும். பட் இங்க இருக்க நம்ம அபு ப்ரோ தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு செட் He's got a good palm to that. ஏய் And now they can தலைவா stay out of defense. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரோ. You can never be short of runners in the space as long as the space நன்றி left சார். behind is filled. நன்றி ப்ரோ நன்றி மெம்பர்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. மெம்பர்ஷிப் போறீங்க பட் ஆனால் லைவ் கண்டிப்பா வரணும். அதான் நான் எதிர்பார்ப்பேன். மெம்பர்ஷிப்லாம் ரெண்டாவது கைஸ். No, that's been intercepted. நீங்க லைவுக்கு வரதா நமக்கு மெயின். ஃபர்ஸ்டே நம்ம லைவுக்கு வரது தான். அதுக்கப்புறம் தான் மெம்பர்ஷிப்லாம். ஆமா ஃபெரிக் ப்ரோ நீங்க தான்மா. Genuinely competitive Yeah, massive game bro. with neither team truly in control. கைஸ் இன்னும் சொல்லவே இல்ல. ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ தான் கைஸ் ஆள்லீங்க. போடுங்க கைஸ் ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோக்கு. Side holding back. இன்னும் யாருமே சொல்லல. ஓ சொல்லிட்டாரா? ரைட் அப்ப Peter, but they can't கைஸ் போட்டு விடுங்க. கரெக்ட் ப்ரோ ரெகுலரா. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get முத்து another ப்ரோ தான் இங்க. establish that 2-goal cushion early in the second half. சரி ஓகே ப்ரோ அது பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ. Promptly back on. இதுல பெருசு தான் Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of ப்ரோ. அது சும்மா ப்ரோ. you want to get அது சும்மா ப்ரோ ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ. அது சும்மா ஜாலிக்கு நீங்க தப்பா எடுத்தீங்க. yourself too open. நோபோ இல்லையா ஜாலியா பேசுவோம். நம்ம தானே நமக்குள்ள தானே பேசிக்கிறோம் அவ்வளவுதான். And he's managed to get free. Tries a shot. இப்படிங்க காசா பணம் அவளை ஐயா வணக்கம் வாங்க ப்ரோ. விஆர் கேமிங் வெல்கம் ப்ரோ. கைஸ் என்ன கைஸ் எல்லாம் டீப்பா இருக்கீங்க. That has earned a reprieve for the time being. Barcelona are looking to go forward now. ப்ரோ வெறும் எக்ஸ் பாஸ்ரா. வெறும் எக்ஸ்ரா டேய் அப்பா. ஓகே He is through here. இந்த பாஸ் மட்டும் Lovely ball in a ஐயோ ப்ரோ கேண்டனா செத்துட்டான் ப்ரோ அங்க. Well, he's not happy with that challenge, but the referee is ப்ரோ let go. என்னடா ப்ரோ. Now that's well seen too. Messi, good strong midfield running here. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And here's Neymar. That has not gone well. எப்படியே ஐயா வந்து Cantona Yes, Steve. has found the net here, of course. They've got to be quick moving this forward. Well, that's beautifully weighted. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. என்ன டேய் ப்ரோ இதெல்லாம் நம்ப முடியாதுப்பா. இது பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாத விஷயத்த பண்றதான் பொனாமிடா. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter.
They're coming again and டேய் again. அங்கார மெசிரா. Would certainly help their cause now. Oh, that's well spotted. ஆயா Messi. Cantona. And it's Roberto Carlos. And it's Roberto Carlos. முடிஞ்சு ப்ரோ கேன். Shot a goal! டேய் ப்ரோ வாங்க சொல்லி விடுங்கக்கா. அவ்வளவுதான். What a ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ chance. நீங்க Probably e-ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயரா? more time than he realized. ஆமா நல்லா விளையாடுறா ப்ரோ. மெத்தட் லைக்ஸ். நன்றி நன்றி நன்றி. ஐயா நான் இப்பதான் பார்த்தேன். சரி ப்ரோ ஓகே அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. First time in the game here. And the break நம்ம of play பசங்க. means they can now affect their change. Yeah, he's looking for instructions, probably something along the lines of go make a nuisance of yourself. Calafiori attempts a clearance. Cantona. Neymar. டேய் சம பாஸ்ரா. டேய் அத நெய்மார போட விடுங்கடா கொஞ்சமாச்சு. Nicely shaped ball. He's in plenty of space here. Maldini. And Iniesta. கேண்டனானா டிஃபெண்டரா. Found the way past. தொராம்டே இருந்து கேண்டனா பால் வாங்குறது எப்பா போடா டேய் ப்ரோ. போலாம். ஓகே இதான் முடிச்சிரோம். வரணும்னா ஆசைப்பட்டு இந்த லெவல் கேம் பிளே இன்னும் எஃபர்ட் போடுவேன் ப்ரோ. And that is about as cool as they come. He picked Okay, his okay. spot expertly. கண்டிப்பா ஜெயிச்சிடலாம் ப்ரோ. தேவ் ப்ரோ தான் இங்க Done that so often. Minuto 72. El dorsal Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. And the shot! It's loose now and they want to get it back. Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's good running. It makes சென்ட் பண்ணிருக்கேன் செக் பண்ணுங்க ஜோன். ஓகே இருங்க நான் இத மியூட்ட போட்டு தான் செக் பண்ணேன். defense like that. Cantona clears. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. ப்ரோ நான் சொல்லல இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் வந்து Good read. He read that really well and stopped it. Oh, he's been caught napping. Chance! இன்னொரு கோலா. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. But Peter, Ade this vena must never have lost the ball from there. அதெல்லாம் கட்டவே மாட்டார். அந்த அளவுக்கு கட்டவே மாட்டார். To the front-footed pressing too, made things quite uncomfortable for them. We have got Hey, a என்னடா? game here. Well, they'll just be Hey. praying for one more chance Hey, to எதனா get away before the whistle goes. A lot of space here, a real opportunity. And here's Cantona, Roberto Carlos. And again, he's sorted பாத்தீங்களா out clear. terrifically. கிளியர் கேமர் ஐயாவே இங்க ப்ரோ கேமர் ப்ரோ இதுக்கு போயிருக்காரு ப்ரோ துபாய். el dorsal 19. Messi. Well, there's Alam, bro. plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. அதான் ப்ரோ கிளியர் அடுத்த ஆட்டோ கிளியர் இருந்துச்சுனா. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he has Oh, slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that பாருங்க pass இது coming இது a ஒரு mile பிளேயர். off, and it wasn't the best decision. அதான் ப்ரோ. No luck with that dink over the top. Barcelona really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. ப்ரோ பாலையே எடுக்க விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. See it out from here. He has found the way through. பாலையே எடுக்க விட மாட்டான். அவன் டிஃபென்ஸ் Defending his ஆடுறான். corner stubbornly. Stood up very well to his man. பாருங்க Played out towards முடியல ப்ரோ boundary. பாலை எடுக்க விட மாட்டான். Great vision. It's come to nothing. Into stoppage time. Very little left on it. Now it's Cantona. And that interception was most necessary. That was well played. ப்ரோ எங்கிட்ட போதே அவன் மேல பட்டு ஒரு பாலாச்சு எனக்கு வருதா. 34 லைக்ஸ் நன்றி. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. Well, how will we look back on that? Yeah, well, I've been on the losing side in games like this, and I can tell you it really does hurt. It's about the fans, and when you let them down, it hurts that bit more. I mean, you can do all the right preparations and still end up on the losing side. I don't think they'll be going out tonight. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all.
அபு ப்ரோ நல்லா இருக்கு. பிசி ப்ரோ நல்லா இருக்கு. ஆனா இந்த ஸ்டோரி இதை நம்ம வந்து போட்டா பொழந்துருவாங்கன்ற மாதிரி இருக்கே, அந்த மாதிரி இருக்கே. ரைட். ஆனா ஏன் ப்ரோ கிளாரிட்டி ரொம்ப உடஞ்சிருச்சு? கிளாரிட்டி தான் ரொம்ப கொடூரமா உடஞ்சிருச்சு. அவ்வளவுதாங்க. தோல்வி ஒன்றே ஸ்பாட்டனுக்கு சகஜமாயிடுச்சு. 30 லைக்ஸ் 190 ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. நன்றி நண்பர்களே. நீங்க வந்து என்ன என்ன குப்புற அடிச்சு படித்தாலும் இன்னைக்கு நம்மள அடிக்க உள்ள மொரட்டா கொட்டானு. பிசி ப்ரோ இருக்காரு என்னன்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸ்டோரியா போட்டோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு அடி உண்டுன்றது மட்டும் கன்ஃபார்ம் தெரிஞ்சது. சரி டுமாரோ கம்பா கொடுக்கலாம் ஐயா. இருக்கீங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. நல்லா இருக்கு பிசி ப்ரோ. நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்றேன். டுமாரோ கம்பேக் கொடுக்கலாம் ஐயா. ப்ரோ கம்பேக்லாம் இல்ல ப்ரோ கம்பேக்கே வேணாம் ப்ரோ. நமக்கு நம்மள விளையாட விட்டா போதுமே ப்ரோ. கம்பேக் கொடுக்குற அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணி பேசிருக்கீங்களா ப்ரோ? இல்ல அது உங்களுக்கு உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து எப்படி தோணுதுன்னு எனக்கு தெரியல. அதுதான் அதை கேட்கணும்னு நினைச்சேன். இதுல வைக்கிறது நான் எதுவும் மாத்திருக்கேன். நான் என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. ஷார்ட் டைப் பேசிக் ப்ரோ. இதுதான் ஷார்ட் டைப்லாம் பேசிக் தான். பிளேயர் ப்ரோ இது பால் ஓரியன்டா. நான் ஓகே பிளேயர் ஓரியன்டா. இல்ல ப்ரோ அது உண்மையா நடந்த சம்பவம் தானே. அதுதான் மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிட்டு. இந்த டிஃபெண்டிவ் அவேர்னஸ் இருக்கவங்க நல்லா இருக்கான்னு. ஓ அதனால இந்த வாட்டி சிபி வந்து நல்லா இருக்கானா? அதனாலதான் நீலா பூவே வெண்பா. அப்போ ப்ரோ தான்மா. ஆமா ப்ரோ. சரி நண்பர்களே நாளைக்கு அப்டேட்ல பார்ப்போம். சரி அப்படின்னு அந்த ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன். சரி ஓகே பிசி ப்ரோ பாய். சிவம் ப்ரோ பாய். அபு ப்ரோ பாய். ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ இருந்தா பாய். முத்து ப்ரோ நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் யூர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். அதுக்கப்புறமேட்டு வேற பசங்க யார் இருக்கீங்க? தேவ் ப்ரோ பாய். அதுக்கப்புறமேட்டு சாமுவேல் ப்ரோ இருந்தா சாமுவேல் ப்ரோ பாய். அனைவருக்கும் பபாய் கைஸ். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். அப்படியே இந்த ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன். நாளைக்கு நெய்மார் எல்லாம் எடுத்துடுங்க. நெய்மாரோட சந்திப்போம். சிவம் ப்ரோ தான் இங்க ஆள். ஆமா கை ஓகே ஓகே. சரி கைஸ் அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன். பை கைஸ். பை ப்ரோ ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ. பை ப்ரோ.